Hi guys, thank you for joining the live stream. Good evening, and especially extra thank you for coming to my live stream, even though all the biggest indie YouTubers are also online at the very same moment. But today we have something insanely important to discuss, and that's why I decided to do it at this moment, so that all my viewers who usually join me at 12 and all the viewers who want to join my live streams at 12 but can't, so that all of them can also join. So I chose this middle ground. So today's topic is discussing just when I thought that Bengali Intelligencia can't get any further more stupid or stupider. I don't know if these are actual English grammatically correct terms, but just when I thought, I had started hoping that, if Justice Abhijit Ganguli is also now understanding what is the problem and how to solve these problems, then perhaps it will have some repercussions, or there will be a trickle down effect of this. Maybe the time has not come yet, but maybe it has already happened, that therefore similarly many other in the Bengali intelligentsia are also probably waking up. By Bengali intelligentsia I don't mean Bengali intelligent people. By Bengali intelligentsia I mean the top two varnas of Kolkata city who are highly educated and all forever middle class, upper middle class, or upper class. That section of the society I'm talking about. I was thinking that maybe seeing Justice Abhijit Ganguli, they will also rethink their positions. They will think that, hello, yeah, everything is fine. They will think that, after all, maybe Trinamool is really a big problem. Maybe communism is not that perfect as we think of it. Maybe the villages of Bengal are not really the heaven that we think it is in comparison to the Hindu fascist Gujarat. Or maybe BJP might be a little acceptable thing to be a part of. Or maybe joining politics is a great way to clean up politics. But no. Fuck no. Bengali intelligentsia still believes in their cringe-worthy stories, fairy tales, and the serials they make and the serials they watch. Even though they pretend to not watch anything other than Satyajit Ray and Ritik Ghatak 24/7. But now, in fact, seeing their intelligence, I'm now convinced that they do consume only Bengali and Hindi TV serials, mainstream, the primetime serials. Otherwise, without that, you can't be this stupid. I don't see how someone can pass class 11, 12, be graduates and masters. I don't claim to be an intelligent person. I'm not an intelligent person, and I'm not definitely part of the intelligentsia, because I'm just a college dropout with a great Wi-Fi connection, which that Wi-Fi goes more often than not, goes away and goes out of order. But I don't think anyone can pass school, college, and have masters and PhDs and be this stupid. I'm not talking about supporting leftism or communism, socialism, any kind of leftist views, or versus not supporting that. I'm not talking about that. This is not about disagreements. This is about waking up to general facts, being aware of your fucking society, being aware of the general idea that exactly how good or bad your state is. It doesn't. You may be a farthest left commie, but you don't need to be a Hindu fascist right-winger to know that Bengal is not that great in terms of development. You don't have to be a Hindu fascist right-winger to know that Bengal is highest in terms of child marriage. It has very poor government education. It has very poor roads in villages. Corruption is rampant. Everything that you need to get done, even inside Kolkata city, you can't do it without Trinamool connections. You don't have to be a Hindu fascist far right guy to just watch fucking news that every time a poll happens, 50 people die, or at least 20-30 people die. Okay, and there's massive violence all over the state. You don't have to be a Hindu right winger or a fascist to notice that post-poll violence does not happen these days anywhere else in India, anywhere else in the country. You don't have to be a Hindu right-winger to go around the entire country and visit different airports and the roads of the rest of the country and see how far ahead the rest of the country has moved. You don't have to be a Hindu right-winger to visit Gujarat once in your fucking lifetime. You don't have to be a Hindu right-winger to even visit Puri. Okay, go for the beaches. Go celebrate your cultural heritage, not your, be spiritual and religious, and go to Puri and see the magical development that Odisha is doing. But no, these okay, I have promised to myself that I'm not going to curse too much. But anyway, these intelligentsia is now coming down heavily on Abhijit Ganguli with the weirdest criticism that they could think of. I could not have fathomed. I did not foresee this. I did not see this coming. Their main criticism is, why politics?
why couldn't you do it in some other way? Why couldn't you have fought for those voiceless people on the streets protesting for getting jobs, even though mysteriously other people have pursued their cases in front of Abhijit Ganguli and have won their cases and therefore have gotten the jobs. But some people who are not pursuing these cases, who are hell-bent on protesting on the streets only for about 7-8 years now, I don't know how can someone afford that financially, but they are going to protest, they are not going to file cases, they are going to just remain on the streets. But Abhijit Ganguli, why isn't he being a voice for those voiceless, innocent people? Or, even better, why couldn't Abhijit Ganguli, instead of joining politics, couldn't he go to the villages and fight and struggle for the common people there? And the people asking these questions are also a part of the Intelligencia, who are equally free to go and be the voice for the voiceless on the streets, or go and retire to take a vanavas or a vanaprastha and go fight for the people on the in the villages. Okay, I don't know how that works. The problem, the main reason I'm getting instantly pissed off about this is just this is nothing more than a cool headline. This is just a great sentence to tell people, or this is just a great sentence to tell people that you do yourself, that I fight for people, okay, or I am a voice for people. Where? In the villages. I fight for people in the villages. उससे क्या होगा? You fight for villages, उसके वजह से वहाँ पे कैपिटलिज्म आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. क्या करोगे तुम फाइट फॉर पीपल करके विलेज में बैठ के, या रास्ते पे बैठ के क्या करोगे? These intelligentsia still don't know how does basic government work, basic government functioning कैसे होता है, इकोनॉमी कैसे रन करता है, कुछ चीज़ों का आइडिया अभी तक नहीं हुआ है. 2024 के मार्च में हैं हम. This is like 1960s 70s political भाषणबाजी. Rupam Islam wrote such a great line in his song called Bicycle Chore. Okay, শুনে ভাষণের MP3 রোমাঞ্চিত ত্বক করম and yeah, that's the line that I think anyone in India understands. भाषण का MP3 सुन के हम थक गए हैं. But now the specific 2-3 things we are going to look at and listen to and translate for you guys is one very insane thing. It's about 3-4 minutes long. It's sort of a little speech given by Justice Abhijit Gangopadhyay in the famous channel called ABP Anando about what are his plans and what are basically BJP's plans. It's sort of a BJP manifesto and why one should think of BJP. Okay. The next are some cringe questions by the anchor, Shuman Mukhopadhyay, I don't know what his surname is, from ABP Anando. Then is the insane cringe fest of questions that are hurled by some intellectual sculptors, etc. in that event, in that ABP Anando event. They ask Justice Ganguli some insanely stupid, hilarious questions. Justice Ganguli has insanely better temper than I have, so he manages those questions really politely. And after that, I will make you all go through an even more cringeworthy interaction that Justice Ganguli had on a Bengali channel called 24 Ghanta, which used to be CPM leaning. I don't know what they are these days because I've stopped watching TV completely since 2014-15. But Mopi Anondi, the anchor who is on the thumbnail, she also asked some pretty cringeworthy questions, and thereby I will prove to you that the Bengali intelligentsia is as stupid as it was 30 years ago or 20 years ago, okay? And of course, Justice Abhijit Ganguli is a part of this intelligentsia in a way, at least culturally, socio-economically, and they share the same tastes, etc. So, like in the ABP Anando interview itself, he said that if any BJP supporter or BJP politician has in fact criticized Bengal intelligentsia, he must apologize for it. Thankfully, I'm not a BJP politician, not officially a supporter or something, so I can criticize Bengal intelligentsia as much as I like. Now, this is not to say that, of course, now, therefore he should be the CM fest. I'm not that dumb intelligentsia again, because the intelligentsia people are also saying that. But he is an absolutely significant voice and a weapon to have in this movement towards a better Bengal. That's all I'm saying. Let's start with this. 24 Ghanta is owned by Z, but they are not BJP leaning because Z has fingers in every jar, okay? Because Jaipur Literature Festival also is, I think, has some Z funding, etc. Nina is saying places like West Bengal and Bihar are too politicized to have any non-political solutions to their problems. Yes. Arin is saying Nirajan party যোগ দেওয়ার অনুষ্ঠান দেখে কিন্তু আমার মনে হয় না জজ সাহেবকে টিকিট দেওয়া উচিত. Why? M. Shastri is saying news channels are meant for every political demography. Well, not really Bengali news channels. They are all specific news channels are for specific demographies. But the main problem is that this idea that
your impression has diminished a little, okay? Your respect has gone down in the eyes of the people a little. আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে. This is the main sentence I'm not being able to digest at all. In front of whom has his respect gone down? I will tell you. The BJP supporters are absolutely happy. The CPM supporters are a little sad, whose numbers are a statistical negligible and insignificant statistical minority, okay? And the Trinamool supporters hated him anyway. So in front of whose eyes has that so-called impression or respect gone down? This is like saying, this sentence is being parroted by every news media house now. This is the main thing now that is coming to everyone's mind, okay? When anyone is thinking about Justice Ganguli, that I think he should not have joined politics, or he should have joined politics 5 years, 10 years later. But because his impression has sort of gone down. Now it's a truism now. Everyone is parroting this line. But this is like saying, this is offensive. This X or this Mike is offensive, okay? How is this offensive? Who is this offensive to? That's not basic English. Even grammatically, it's not a correct sentence to say. It is offensive. That sentence should be completed by, it is offensive to me, or it is offensive to someone else. No one says that this is offending me, stop doing this. Okay, everyone says this is offensive, which means they want to say that, it might be offensive to someone else. For them, I'm fighting a war. But if they said that, no, this mic is offending me, they would come across as a fucking pussy. That's why they don't say that this is offending me, and please don't do this. Everyone says this is offensive. This is like that. No one is saying, I think in my eyes, my respect for Abhijit Ganguli has gone down. No one is saying this sentence. No one has the balls to say this sentence. Everyone is saying, I think his respect has gone down. In whose eyes? No one is finishing that sentence, okay? That tells you, these are just some few commies who have the loudest mics in the society. They are propagating this bullshit, and we are going to debunk that. First is his small sort of a speech. Hello. আপনার সময় শুরু এখন। বাংলার মানুষ প্রথম পাবে পুলিশি অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই। Yeah, so the question that they have begun with is that what will people get if they vote for BJP in Bengal, okay? That is the question they are starting with. So he's saying that the first thing that people will get in Bengal is that they will get some rehai, get some respite from being tortured at the hands of police. পুলিশকে যেভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে, আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে, তার হাত থেকে সাধারণ মানুষ, প্রতিবাদী মানুষ, কারণ বিজেপি ক্ষমতায় এলেই তো প্রতিবাদী মানুষের সংখ্যা কমে যাবে না, তাহলে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখবেন, তবে তার জন্য তাদেরকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে না, এক নম্বর। দ্বিতীয় হচ্ছে, so people will get a respite from this insane mishandling of police and pursuing cases only against people who are opposed to you. That will stop when BJP comes to power, etc. And since just because BJP comes to power, it's not like people with a strong voice of protesting, etc. Their voice is going to go on, or the number of those people are not going to go down, right? Just because BJP comes to power. So he's promising that when BJP comes to power, if such protests go on, the police will not be used to pursue them or pursue cases against them. যেভাবে সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সেই অত্যাচার হবে না। মহিলাদের উপর অত্যাচার হবে, আর মহিলা দিবসে আমাদের রাজ্যে So the atrocities against women, like the ones that have happened at Sandeshkhali, those won't happen when BJP comes to power. These are generic manifesto things, but he will get into more very pointed, precise criticisms of the current Bengali society or the state politics in general. Okay, so wait for that. Hold some patience.
But now the next sentence he says is that where Sandeshkhali protests will go on, Sandeshkhali atrocities will go on, but you will go on with celebrating Women's Day, etc. That sort of stupidity won't happen when BJP comes to power. এর প্রধানা কর্ত্রী তিনি হেঁটে যাবেন, এই ভণ্ডামি আপনারা দেখতে পাবেন না। কোথায় সেই মহিলা? তো সেই ভদ্রমহিলা যিনি আমাদের রাজ্যের প্রশাসনিক কর্ত্রী, তিনি তো কোনোদিন সন্দেশখালীতে গেলেন না। এমনকি সেই এলাকার যিনি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এমপি, তিনিও তো গেলেন না। So that criticism that the CM did not visit, the MP of that place, Sandeshkhali, Nusrat Jahan, the famous actress, even she did not visit. মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে পুলিশকে দিয়ে কতগুলো টেবিল বসিয়ে দিলেন যে সেখানে এসে অভিযোগ জানাতে হবে। আগে পুলিশ নেয়নি কেন? তো এই ধরনের অভিযোগ, এই ধরনের কাজ আপনারা দেখতে পাবেন না, প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, আপনারা যেটা দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে একটা গুড গভর্নেন্স, উপযুক্ত শাসন এবং ভালো শাসন। So it's all Sanskrit words basically. এখানে আপনার কাছে কেউ তোলাবাজি Good shasan, upayukt shasan. করবে না। তোলাবাজি যদি কেউ করে এবং তার অভিযোগ যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজেপি তাই চায়, খানিকটা নৈতিকতার মান অনেক উঁচুতরে বাঁধা হবে। So ethics and morality is going to be high priorities of the BJP, according to Justice Ganguli. And frankly, these are one of the things I am very hopeful of from BJP, that law and order will be one of their priorities, okay? Otherwise, the economic vision that Narendra Modi has for the entire country, that can't go on unless entire Eastern India is taken stock of. And the main problem in Eastern India, before everything else, conversion, etc., Hindu ethos, gaya hai gadde mein, wo sabke upar ek aur problem hai. Like, because that can unite a lot of people, that even if you think Hindu fascism is going on, but first and foremost, everyone is suffering from lawlessness. So law and order has to be the first and foremost priority, and that I think BJP will definitely do, and that is what Justice Ganguli is also pointing out here. বাঙালি ভদ্রলোক যেটা চান, আমি কিন্তু বলছি না যে বাঙালি ধনী ব্যক্তিরা যেটা চান, আমি বলছি যে বাঙালিরা সাধারণত সকলেই ভদ্রলোক, তার অনেক টাকা থাকুক বা না থাকুক, সেই ভদ্রলোকেরা গ্রামের, শহরের, মফস্বলের সবাই সেটা বোধ করবেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। So he's saying that when I'm saying that law and order will increase, etc., or will get better, that's not just for the elite rich people in the cities. It will get better for everyone in villages as well. And what Shura Jaisima is saying here, that Shekhar Gupta in a recent video said that judges joining parties makes courts look bad in the public eye. I wanted to know if Abhijit is a good guy. See, we have no idea if Abhijit Ganguli is a good guy or not. We can't say that unless he does something bad, right? But the problem is, if they retire and join, how are we going to stop it? They are not going to have political visions. Or if they have that kind of a let's say energy or wish or ichha to actually do something for the people and contribute to the governance of their locality, their state, country, or whatever, how is it going to be done without politics? Okay, the most direct, most obvious, clear-cut way of doing it is through politics, unless you join Trinamool, of course. Or CPM, where your duty will be kicking out industry. So how is that going to happen? So people if they retire, unless they want a retired life of joblessness and they only want to go to holidays or become a Rajya Sabha MP, so he is not doing any of that. He is not choosing a life of leisure. Shekhar Gupta wants judges to choose a life of leisure. What kind of a demand is that? Okay, so I think the respect for judiciary, in my eyes, has gone up because of Abhijit Ganguli. Because if the judiciary has people like these, then of course I think higher of judiciary. Okay, so again, Shekhar Gupta is making that same mistake, that it's going down in the public eye. Who the fuck is this public eye? That public doesn't have a political identity. They are not supporters or voters of Trinamool, Congress, CPIM, BJP. तो कौन सा पब्लिक का बात हो रहा है जिसके आंखों में ये डिमिनिश हो गया? আজকে আমাদের সমাজটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? প্রতিটা পাড়ায় এক একটা করে ঠেক তৈরি হয়েছে, যেখানে কিছু দুর্বৃত্ত বসে মদ খায়। Yeah, খোলা আকাশে। Now he gets into the direct pointing out of the problems that Bengal is facing, and I think people who are from Bihar, UP will know these problems. Okay, so he's saying, which even I'm very surprised to see in every locality almost these days. Okay, that so-called neighborhoods which were for the Bhadro Bengali, maybe not elite educated, not PhDs, okay, but middle class Bengalis, who are doing some nice job, etc., stable families. Everyone knows each other, okay, those sorts of nice neighborhoods, okay, even those neighborhoods are facing these sorts of things, which is suddenly a random hangout spot comes up in the neighborhood where people are drinking up,
loudly talking at around 11 in the night, 12 in the night, giving a lot of gali, or passing by your house on bikes and giving a lot of gali, which were unheard of. If these things happened 15 or 20 years back, some old person would stop their bike and say, "Hey, who are you? What neighborhood are you from?" Or if they knew him, they would slap that guy immediately. But those things cannot happen anymore, because all of these sorts of young men who are doing these things are in cahoots with some political party or the other, obviously in the depending on the local political party, whoever is in power, local MLA, local councillor, etc. So that's the degradation Bengali society is seeing on the ground level in front of their eyes. After this, how can someone say that Justice Abhijit Gangopadhyay should be fighting for the people on the streets, doing marches like Anna Hazare was so successful in changing the politics of India, no? Or he should go to villages and struggle for these people's rights. Fuck these. নিচে আর পাশে যে ভদ্রলোকের বাড়ি আছে তিনি গুটিয়ে থাকেন, কিছু বললেই বাড়িতে মারবে, লাঠি মারবে, হাঙ্গামা করবে। পরদিন মেয়েটার you can't protest against these youngsters, because they are going to come with stones and sticks and with their full with their political backing, etc. and maybe give you gali, or when your son or daughter goes out of the house, they are going to get screwed, or they are going to just throw stones at your house. Okay, you are going to be absolutely fucked. শ্লীলতাহানি করবে, ছেলেটাকে মারবে, তাকেও মারতে পারে, এই ভয়তে এই জিনিসগুলো সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হবে, এগুলো চলবে না। All these will be erased when BJP comes to power. This is what Justice Ganguli is saying. এগুলো যারা দুর্বৃত্ত তারা জেনে রাখুন যে যদি বিজেপি বিধানসভায় ক্ষমতায় আসে তাহলে এই সব মাদলামি, তোলাবাজি, রাস্তায় বসে মদ খাওয়া, অন্য মানুষদের। Do you all know what's tolabaji, non-Bengali guys? Tolabaji is the extortion racket that the government runs, not the government obviously, they're party folk, on every street corner, every alley, every small business, every local shopkeeper, every street food corner has to pay tola. Every truck driver that passes through, any police officer, they have to pay tola, which is for the government to, not the government directly, or the party machinery, I think. Or someone from related to the party comes up and takes tola, demands tola, and you have to pay it in that's sort of the protection money. And he is saying that all of that is going to go away. And অন্য মানুষদের বিরক্ত করা, যারা tola, just disturbing people, or that randomly drinking alcohol in the middle of your neighborhood at 11-12 in the night, and talking loudly, giving galis, creating a ruckus and an unhealthy, uncivilized environment around all these people. আইন মেনে চলেন, যারা আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত, আইন মেনে চলতে চান, অথচ পুলিশে গিয়ে সাহায্য পাবেন না, যতক্ষণ না নেতা সেই পুলিশকে ফোন করে দিচ্ছেন যে right. And the situation right now, what the state is facing, what he's saying is that if you go to complain about these people or these sorts of things in the local police station, even then nothing is going to happen unless you get the help of also the local politician. All that's going to end. এই ডায়েরিটা আপনি নিতে পারেন, তারা বেঁচে যাবেন। Unless the politician says that, gives the go ahead that yes, do take his FIR, nothing's going to happen. তাদের সংখ্যাই বেশি। চারটে দুর্বৃত্ত, আধা দুর্বৃত্ত যারা পাড়ায় মোড়ে বসে মদ খাচ্ছে আর অশ্লীল কটু কাঠব্য করছে, তারা সাবধান থাকবেন। Yeah, and this is why, remember, and what he's saying is that those drunkards in the neighborhood alleys, street corners, they also pass eve-teasing comments, etc. on any woman passing by in front of their faces. Now remember, Yogi Adityanath had done this with a very strong hand, okay? He had demolished a lot of these sorts of adda takes, okay? Because he realized these are the sort of the germinations of future mafias, okay? They hang out there with the next generations, okay? Young people, just high school goers, okay? If they don't have much job, or they don't come from a family which pursues or can pursue financially tuitions, etc., or they don't have a sport to play, or they don't have PUBG to play, they hang around at the local street corner, this adda place, and that's where they meet the local mafia folk or the local politicians, gundas, and therefore the next generation of mafias and gundas also gets created. So when Yogi Adityanath demolished all these adda marne ka jaga, even the Muslims were happy, because they knew that these people were the ones who were taking the extortion money from those local Muslim shopkeepers as well. আর বলবো যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলেজ স্তরে সেই শিক্ষাকে অনেক মার্জনা করা হবে, মার্জিত রূপে তাকে দেখতে পাবেন। স্কুলে কলেজে ভর্তির জন্য, বিশেষত কলেজে ভর্তির জন্য কাউকে টাকা দিতে হবে না।
Yeah. Now, this is one of the biggest problems that he's saying that state-funded education will improve, etc. But mainly, you will not have to pay bribes anymore to get your kids admitted into schools and colleges, which is insanely high right now. আমার একবার অত্যন্ত অপমানজনক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পুরী থেকে ফিরছিলাম ট্রেনে, আজ থেকে বছর 10 আগে। একজন ওড়িশার ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে আপনি বাঙালি? আলাম হ্যাঁ। বললো কোথায় থাকেন? আমি কলকাতায়। বললো আপনাদের কলেজে, ওখানে কলেজে নাকি ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রনেতাদের টাকা দিতে হয়। He's saying 10 years back when I was returning from Puri in Odisha in a train, someone had asked me that, are you Bengali? Are you from Bengal? He said yes. Then that person had asked him that, I've heard that in order to get admitted in Kolkata's colleges or Bengal's colleges, you have to bribe local student netas. আমার মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে গেল, কারণ আমি সবসময় থেকেছি বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সেন্ট পলস কলেজ, এইসব অনেক কলেজের মাঝামাঝি এলাকায়। Yes, and he says that, yes, and I felt ashamed because of that. And even though I have studied in these colleges are now infamous for charging bribery. এই ঘটনাগুলো আমি জানি, আমার কানে আসতো। আমার নিজের ল ক্লার্ক যে ছিল, সে মেদিনীপুর কলেজে তার মেয়েকে ইংলিশ অনার্সে ভর্তি করাতে পারেনি, কারণ 3.5 লক্ষ টাকা চাহিদা ছিল ইউনিয়নের। He's saying his own law clerk, he could not get his daughter admitted in Mednipur College because they asked for about 3.5 lakhs. এই জিনিসগুলো আর থাকবে না। এই জিনিসগুলো These things won't remain anymore. থাকবে না। একটা সহজ স্বাভাবিক সমাজ তৈরি হবে, সমাজ থাকবে, সমাজটাকে অনেক উন্নত করতে হবে। গণতান্ত্রিক বিরোধিতা থাকবে, সেই বিরোধিতাকে সম্মান করা হবে। এবার শিক্ষা গেল, কৃষি। Okay, you all understood what he's saying, all Sanskrit words only. Now in terms of agriculture. আমি শুনছিলাম একজন মানুষের মুখে, যিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া নেন বিভিন্ন সার্ভে করার জন্য। তিনি আমাকে বলছিলেন যে অভিজিৎবাবু, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আমাদের কৃষকদের যে চেহারা, সেটা একেবারে অপুষ্টিতে ভরা। তার মানে তারা উপযুক্ত উপার্জন করতে পারছেন না। He's saying that Bengal's farmers are so malnourished, which means they are not being able to earn properly. Why is he not feeding himself? সেই উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং করা হবে। He's saying that will be taken care of. It will be made sure that farmers can live a physically healthy life. They can get complete nutrition. Not in terms of now distributing them free protein shakes, okay? They will be put in a position where they can earn enough to have a physically healthy life. তো ফোরেগিরি হয়ে গেছে। কৃষক একটা জিনিস বিক্রি করছেন 10 টাকা কেজিতে, ফোরেরা সেই জিনিসটাকে সাপ্লাই করছে 26 টাকা কেজিতে শহরে। Yeah, so he's saying that the farmers are selling something in $10 and the middleman is selling that in $26. এই মাঝে 16 টাকা কৃষকই পাওয়ার কথা, যদি পেতে হয়। তিনি পাচ্ছেন না, একদল ফোরে। And the farmers should get that extra $16 as well. তারা আবার রাজনৈতিক দলের ধামাধরা, রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা পাচ্ছে। They are also controlled by the politicians. শিল্প, এখান থেকে Industry. শিল্প তাড়ানো গেছে, একটা খুব সাকসেসফুলি তাড়ানো গেছে। কোনো শিল্প আনা গেছে? He's saying that one industrialist has been kicked out very successfully. Have they been able to bring any back? ফোরে তারা আবার রাজনৈতিক দলের ধামাধরা, রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা পাচ্ছে। শিল্প, এখান থেকে শিল্প তাড়ানো গেছে, একটা খুব সাকসেসফুলি তাড়ানো গেছে। কোনো শিল্প আনা গেছে? শুধু শিল্পের প্রতিশ্রুতি হয়, আর মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, সেখানে বড় বড়। Yeah, that point that from time to time they do a business summit, क्योंकि नरेंद्र मोदी से ये कॉपी करना है, तो वाइब्रेंट गुजरात समिट के जैसा एक समिट कर दो, थोड़ा पेंडल वेंडल लगा दो, एक थीम सॉन्ग बना दो किसी को बोल के, और फिर लोगों को इन्वाइट करो, खिलाओ पिलाओ, भगा दो, मगर एक भी इन्वेस्टमेंट मत लाओ। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा भाई? सबको पता है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो तोला दे के हम भिखारी बन जाएंगे, ठीक है? नहीं तो वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है ही, इन्वेस्ट क्यों करें यहाँ पे? तो ऐसे ही अच्छा रिलेशन रखने के लिए ये इंडस्ट्रियलिस्ट आ भी जाते हैं, आके मऊ वऊ साइन भी करते हैं, फिर जो का जहाँ जो है वैसा इन्वेस्टमेंट रहता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। কথা হয়, কাজ কোথায়? শিল্প আনতে হবে, আনা হবে। Industry needs to be brought and it will be brought. My main qualm with the Bengali Intelligencia and then the weird people who are going to do the question answer session with him right after this is that they asked all sorts of fairy tale cool nice questions without ever bringing up investment. Okay, artistry क्यों नहीं improve कर रहा है? Okay, questions like why isn't painting being taught in Bengal schools? And these are the sort of questions he got. Okay, none of them talked about investment, which is the main problem in Bengal today. Of course, that also needs to be done after law and order. No one spoke of these things. अरे law and order ठीक करो, इन्वेस्टमेंट लाओ, उसके बाद सब कुछ होगा।
इन्वेस्टमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इन लोगों के दिमाग में अभी भी नहीं घुसा है. दैट इज़ वाई आई एम पिस्ड ऑफ टुडे. Even in 2024, none of these intelligentsia people are still not focused on the investment issue. They still don't understand that there is a dearth of the amount of money that's even circulating in the West Bengal economy. That is the sole problem. After that happens, everything else can be managed. Okay. Again, I give you the example for the 100th time. Kantara, done by a film studio, Hombale Films, which is not really the biggest in the country or something, but they are still funding Kantara because they are interested in the story. It's sort of an interesting new kind of a story. No big names, small low budget movie. It's being directed, written, protagonist का part भी कर रहा है एक न्यूकमर, या फिर एक दो फिल्में किया है, उसका थोड़ा बहुत नाम है और ज़्यादा कोई बड़ा नाम नहीं है. उसमें लो बजट मूवी है कांतारा, इसलिए उसका बजट है 16 crore rupees. After that, Kantara starts being a hit in the rest of the country. Therefore, they do the dubbing, etc. of all songs and the entire dialogues. That's why that budget goes up to 21 crores. Okay, so a low budget sort of a courageous business venture in the Kannada industry is 16 crores. And in Tollywood, Bengali Tollywood, the biggest big budget movie by the biggest director in Bengal, जिसका म्यूजिक किया द टॉप मोस्ट कंपोजर, जिसका गाने का अरेंजमेंट किया टॉप मोस्ट अरेंजर, उसमें 3 हीरो है, प्रसेनजीत चटर्जी, उसका नाम क्या है, अनिर्बाण चक्रवर्ती, जीशु सेनगुप्तो, हीरोइन है बांग्लादेश से, ठीक है, उसका बजट है 1.5 crore रुपए. Srijit Mukherjee is a national award winner, has been going on giving hits after hits after hits from 2011. 13 years का ट्रैक रिकॉर्ड है डायरेक्टर का. ओके, उसके बाद उसका हाईएस्ट बजट वाला मूवी है 1.5 crore रुपए. ये है वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी का हाल. और ये गांडू इंटेलिजेंसिया अभिजीत गांगुली को बोल रहा है, आप गांव में जाके लड़िए, आप इनका वॉइस बनिए रास्ते में झंडे लेके, ओके, पैदल चल के, आप स्कूल में पेंटिंग सिखाइए, या फिर सिखाएंगे तो, नहीं तो हमारा पेंटिंग कैसे इंप्रूव करेगा. अरे सप्लाई साइड और डिमांड साइड का क्या होगा? तुम पेंटर बनाओगे, उसको हायर कौन करेगा? अभी कोई जॉबलेस पेंटर, एडुकेटर, पीएचडी कोई नहीं बैठा है बंगाल में. तो ये इन लोगों को पता कैसे नहीं है? पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये है भोसरी के इंटेलिजेंसिया. इंटेलिजेंसिया का मतलब है इनको हर कोई काम के लिए कोई ना कोई नेता इसके स्पीड डायल पे है मादर चौदह का, ठीक है, इसलिए, और कोई कारण नहीं है. इसलिए उनको कोई पता ही नहीं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. और थॉमस सोइल का तो नाम भी नहीं सुना है. কি অবস্থা হসপিটালগুলোর, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের? আজকে যদি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে উন্নত মানের করা যায়, এবং করা যাওয়াই উচিত. Now block level health infrastructure etc. that needs to be improved. করা যাওয়াটাই স্বাভাবিক. সেইটা না করে তার টাকা সম্পূর্ণ তো আত্মসাৎ করেন কিছু মানুষ আছেন. Here to learn, I'm talking about দশম অবতার. তারা ওই রাজনৈতিক দলকে ধরে থাকেন, আত্মসাৎ করে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে একেবারে ছোট জগন্নাথ করে রাখেন. ফলে মানুষ জানেন যে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা মহকুমায় তারা এসে কোনো লাভ হবে না, তাকে চলে আসতে হবে টার্সিয়ারি হসপিটালে, অর্থাৎ মেডিকেল কলেজ, পিজি. He's saying that those block level hospitals are there for no use. No one goes to those hospitals or doesn't get even treatment. So that hospital is going on running. It's spending your tax money, but now then the patient has to go to a better hospital in some suburb or city anyway. এনআরএস, আরজিকর, এরকম জায়গায় কেন? ওখানে অনেক চিকিৎসা ব্লক এবং মহকুমা স্তরে সেরে ফেলা যায়, সেটা আজ পর্যন্ত করা গেল না. ডাক্তারদের ট্রান্সফার নিয়ে, and this has not been solved even after so many decades of independence etc. Okay. ট্রান্সফার নিয়ে কোনো নীতি আজ পর্যন্ত, স্বচ্ছ নীতি আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি. কেন? There's no transparent framework of policy regarding the transfer of doctors. কেন হলো না? আমি তো কদিন আগে জানতে পারলাম যে হাওড়া হসপিটালের সুপার, তিনি নাকি 8 বছর একই পদে আছেন. The super of the Howrah hospital is in the same place professionally for 8 years. এরকম আরও অনেক আছেন, কারণ কোনো স্বচ্ছ নীতি নেই. There's no transparent নীতি নেই, সেটা তৈরি করতে হবে. অনেক কাজ করতে হবে, জানেন তো. আমি একদিন बहुत काम बाकी है etc. M. Shastri is bringing up an interesting point which I need to talk about. He's saying that Tamil Nadu works in similar manner to Bengali intelligentsia. एक difference है Tamil Nadu का कि Tamil Nadu is actually richer. No, they are richer for a variety of reasons. But I think everywhere in the world, wherever socialism, communism has been tried, they have seen the problems with socialism and communism. Then they have shifted away from it because it has not benefited them. It is only
and only West Bengal, I think, where people are still socialist and commie in their mindset by choice. It's not Cuba. It's not a leftist dictatorship going on. People by choice are still commies because you'll have Bengali friends in Delhi, Mumbai, Bangalore, Pune, etc. or even USA, Canada. They have left their country, their state because of communism, but all of them are commies. ये जो एक लो IQ, एक ब्रेन का एक डिसोनेंस जैसा है, इसमें तो कोई सोल्यूशन है नहीं. या फिर सिर्फ बात करते रहो, डिबेट करते रहो, एक दिन शायद दिमाग खुलेगा. But that is what sets West Bengal apart from Tamil Nadu, Kerala, etc. Okay, these people are actually way richer than West Bengal or even Norway. These people have the money to try those shenanigans. We can't even afford these shenanigans, but we are going on with these shenanigans, not just for the last 20 years, for 1977 से 2024 तक same shenanigans चल रहा है. Result better नहीं हो रहा है, मगर किए भी जा रहे हैं. এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলাম বিটি রোড ধরে, ডান দিকে এবং বাঁ দিকে যে পরিমাণ জঞ্জাল জড়ো হয়ে আছে সেটা He's saying the lots of waste has been collecting on the highways of Kolkata, on two sides of highways. সরানোর লোক নেই. বিভিন্ন পুরসভা টপকে তো গেলাম ব্যারাকপুর অব্দি, এটা সরানোর লোক নেই, এটা ঠিকমতো কাজ করা হয় না. এরকম বহু সমস্যা আছে, সেগুলো সমাধান করা হবে. বাঙালির এটা প্রাপ্য, এটা বাঙালির ছিল, বাঙালি এটা থেকে. And he's saying that Bengalis deserve these things, deserve these improvements. Bengalis had these things. Yes, in the time when Lee Kuan Yew said that I want Singapore to become the next Kolkata, that time Bengalis did have these facilities or these levels of facilities or these levels of better things that from the rest of the country, and Bengalis deserve it and we will give it to them. বঞ্চিত হচ্ছে বহুদিন ধরে. বিজেপি এলে আপনারা এই কথাগুলো যদি মনে করে নাও রাখেন, সুমনবাবুরা রাখবেন. He's saying that when BJP does come to power, even if you people don't remember it, the anchor here, Shuman, will remember it and then check with me that whether we are doing these things or not. আপনারা দেখবেন যে একটা স্বচ্ছ প্রশাসন, গণতান্ত্রিক বিরোধিতার একটা সম্মাননা, সেই সবগুলো আসবে, থাকবে. প্রকৃত শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ স্তরে চালু হবে এবং অনেক মানুষের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যারা বিদেশে আছেন, বাঙালি মানুষ, মানে বাঙালি বলছি, তারা কলকাতায় চলে এসে বা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে উপযুক্ত. He's saying now that many NRI Bengalis have contacted him that if BJP does come to power or if you get a significant post or something, we are ready to come back and contribute to the city in terms of education or entrepreneurship, etc. There are people who really want to come back if BJP comes to power, and he's pointing that out. I know of some people as well. তো পরিবেশ যদি পান তাহলে তারা এখানে কাজ করতে, শিক্ষা দিতে রাজি, তারা বিদেশ থেকে চলে আসতেও রাজি আছে. সবাই মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন, কিন্তু বিমুখ হয়ে চলে যান যখন দেখেন যেখানে. They're saying that they love their motherland but they just are frustrated and that's why they leave, but they do want to come back. কিছু দুর্বৃত্ত তারা উপাচার্য পর্যন্ত হয়. Now he's saying that some gundas even become vice chancellors. তাদেরকে দিয়ে প্রথমে দুর্বৃত্তের কাজটা করে নেওয়া হয়, তারপর তাকে উপাচার্যের আসনে একটা তার সঙ্গে. He's saying that when they are gundas, they are made to do the job of the gundas and then they are made vice chancellor. বোঝাপড়া হয়ে যায়, তুমি যদি এই গণ্ডগোলগুলো করো তাহলে তোমাকে উপাচার্য করে দেওয়া. He's saying an understanding happens between the political parties and the gundas that if you do these gundagiri and then you'll become the vice chancellor. এরকম হয়েছে, উপাচার্য তো অ্যারেস্ট হয়েছেন, একজন উপাচার্য, আর অনেকেই হতে পারেন. Some vice chancellor has been arrested as well. তো এই পরিস্থিতি, তো এখন হতাশ হয়ে যাবার মতো, যদিও অনেক দিন ধরে বাংলা একটা অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে. শিক্ষা, For many days Bengal is going through a bad time. শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং industry, agriculture, health এবং অন্যান্য সমাজের অন্যান্য দিকগুলোয় সেটাকে বদলাতেই হবে. उसका वो सब चीज़ बदलना पड़ेगा. বিজেপি এলে ক্ষমতায় যদি আসে বিধানসভা নির্বাচনের পর, সেটা এখনো 2 বছর বাকি আছে, যার শুরুটা এই লোকসভা নির্বাচনই করে দিতে হবে. We will be doing these things once you see BJP winning the assembly elections, but the beginning of that will happen, of course, starting now, if you give us the majority in the Lok Sabha elections, even that as well. ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে হবে একটা দুর্বৃত্ত দলের, যারা নিজেদেরকে রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করে এবং একটা সম্পূর্ণ রকমের একটা করাপ্ট গভর্নমেন্টকে তাদের জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে হবে. যদি We will have to remove this completely corrupt government. সরিয়ে দেওয়া না যায় তাহলে বাংলার বুকে অনেক দুর্ভাগ্য জমা হয়ে আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে আরও দেখা দেবে. Unless we remove these completely corrupt people, there's lots
much more bad things are going to happen to Bengal. সমাজ বলে আর কিছু থাকবে না। একটা জিনিস আপনারা ভাবতে পারেন যে আজকে আমি সল্টলেকে থাকি, সল্টলেকে বহু বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা আর মা, তাদের সন্তান চাকরি করতে চলে গেছেন হয় ব্যাঙ্গালোর, নয় বোম্বে, নয় দিল্লি, ম্যাক্সিমাম ব্যাঙ্গালোর, বা তারা চলে গেছেন বিদেশে। এই বৃদ্ধ বাবা মারা অসহায়। আর যদি আপনি গ্রামের দিকে দেখেন, Now, of course, I have spoken about this problem for I think from the first day of my live streams, which is that he lives in Salt Lake. It's a very posh area. It's not officially in Kolkata. It used to be in Kolkata. Now it's adjacent to Kolkata because it has a different mayor as well. But it's like almost in Kolkata, okay? So he's saying that so many old, absolutely old people, old couples live all alone in their homes because their kids have had to leave and go away to other cities, other states or other countries to work. This has to stop. And now in villages, the thing is also similar. All of the villager young people from villages have had to become laborers in other states or other countries. So everyone is being left behind alone, all the old people, which is not a right thing to do. বহু মানুষ চলে গেছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে। তার কারণ হচ্ছে বাংলায় না আছে কাজ, না আছে অন্য কোনো কাজ, যেগুলো পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যারা চলে যাচ্ছেন তাদেরকে দেওয়া, এবং কৃষিতে উন্নয়ন। এসব Yes, he's saying that because there are no work, nothing to do in West Bengal for anybody almost, okay? Because the lower class persons economically, they don't have anything to do in Bengal because there's no development happening. What are they going to labor upon? Hathora kis pe marega? Or the educated class, they are also leaving for other states because jobs भी नहीं है यहाँ पे. हाईली एजुकेटेड वालों का जॉब्स भी नहीं है, लो एजुकेटेड वालों का जॉब्स भी नहीं है. ये अजीब एक सेक्युलरिज्म है. हमारा सेक्युलरिज्म ऐसा भी है कि हम इक्वली आजकल बिना रिलीजन पूछे भी लोगों को मारने लगे हैं हमारे गवर्नमेंट वाले. হচ্ছে না, শুধু সংলাপ আউড়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রকমের অমুক শ্রী তমুক শ্রী, হনেশ্রী তেনশ্রী। আসলে কোনো শ্রী নেই। আসলে all the freebies and fake awards, fake freebie policies and different bhata ka English kya hai? I don't know. You just get some basic income sort of for being from some oppressed group or somehow. Okay, if you are a housewife, you'll get this much amount free. If you are a young girl, you'll get this much amount of free money. Those sorts of things are going on, but there's no Sri. All because all those schemes are named after named in some Sri or something. Okay. I have forgotten all the examples, but there is no actual Sri. That's his slogan here. And Devajyoti, actually Tamil Nadu being ruled by DMK is rich because it was industrialized and urbanized rapidly in past. But Kolkata was also industrialized and urbanized, but uska deindustrialization and deurbanization jo Bengal ka hua because of Nehru and CPIM, that did not happen in case of Tamil Nadu. আসলে কোনো শ্রী নেই। Bhata is allowance. কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, তার থেকে কাটমানি দিতে হয় নেতাকে। Yeah. Even if you want to pursue or want to get the help of the Pradhan Mantri Awas Yojana, for that even you'll have to give a cut money to the local politician, which is what I'm saying, which is why libertarianism is better anyway, but or unless you get the money directly into your account. But if there is a middleman where you have to go to the local party office to beg, then you are absolutely screwed. Then that money is going to get wasted. ডানাতে টাকা, Yeah, these are the names, guys. What Here to Learn is pointing out here. পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে, বা হাতে টাকা নিয়ে চলে যাবে। এই অবস্থা আছে তো, 100 দিনের কাজ। Yeah. Listen to this point once again. কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, তার থেকে কাটমানি দিতে হয় নেতাকে। ডানাতে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে, বা হাতে টাকা নিয়ে চলে যাবে। From the right hand, they will give you the framework that okay, do this, then you will get the money. From the left hand, they will take away your money or take away a cut from that money. এই অবস্থা আছে তো, 100 দিনের কাজ। ভয়ানক দুর্নীতি সেখানে আছে। ধরা Manrega. পড়বে, কেউ ছাড় পাবে না। He's saying that all of them will be arrested. All of them, no one will get let go. যিনি আজকে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সেদিন তিনি বুঝতে পারবেন যে কী ভুল তিনি করেছেন। He's saying that the person who is giving loud speeches from the stages, etc., he or she will realize the mistake he or she has done. তো আপাতত এইটুকুই, আরও অনেক কথা আসবে। আপনারা শুধু একটা নতুন সরকারকে আনার জন্যে যে কাজ শুরু হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে যেটাকে আমি বলছি লোকসভা নির্বাচন, সেখানেই তৃণমূল দলটিকে বুঝিয়ে দিন যে তোমরা যোগ্য নও। So he's saying now again the generic things that for now this is all, and just prepare to vote for BJP and show Trinamool etc. that how things are done. Now let's get to the cringe fest of Shuman. বক্তৃতায় আরও জোশ বাড়তো। নিশ্চয়ই আচ্ছা। নিশ্চয়ই আরও অনেক কথা বলতে পারতাম, যেগুলো স্টুডিওতে বসে বলাটা
সম্ভব নয়, কারণ এখানে একটা নির্ধারিত সময় থাকে। আরও হয়তো 10 মিনিট আমি বলতে পারতাম, আরও বিভিন্ন উদাহরণ আমি দিতে পারতাম। 100 দিনের কাজে কী দুর্নীতি হয়েছে, কীভাবে হয়েছে, তার গল্প আমি বলতে পারতাম। या जस्टिस गंगुली सेड दैट जोर जोर के चिल्ला के सबको बोल दो कि तृणमूल को वोट नहीं देना है एंड बीजेपी को वोट देना है। শিক্ষা কীভাবে দুর্নীতিটা হয়েছে স্বল্প বলেছি, আরও অনেকটা বলতে পারতাম। আমরা কি তমলুকের প্রথম ভাষণটা শুনলাম? তমলুকের বিজেপি দেখো, সত্যি কথা বলতে কি, তমলুকে যে আমি টিকিট পাবো বা আমি ভালো লেগেছে, সবটা খারাপ তো হতে পারে না, ভালো লেগেছে। প্রত্যেকটা ভালো উদ্দেশ্যে শুরু করা হচ্ছে বলে। This is a weird cringy question to ask. I don't know what's the context of this. How is this relevant? How is this even important? Shuman asks that see, all policies can't be bad by a political party, right? What would you say is one good policy or good thing that has been done by this government? So Ganguli had handled it very well. He said that yes, everything might have started with good intentions, but all of them have ended up leading to bad results. Thomas Sowell would be so happy listening to this. আচ্ছা, তার পেছন থেকে টাকাটা মেরে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যেটাকে ভালো বলে বলা হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সেটা আসলে ভালো হয়নি, সেটা কিছুটা মানুষের হাতে গেছে, বাকিটা ওনাদের পকেটে গেছে। আর যদি দলীয় রেসপেক্টে দেখি তাহলে একটা জিনিস, By the way, one thing I forgot to mention in the last day's live stream when we were discussing his interview with Republic Bangla, which is that there the anchor Moyuk had asked him that some people will say that BJP is anti-Muslim or सांप्रदायिक है. He said, कहाँ सांप्रदायिक है, कुछ नहीं है ऐसा. But then Moyuk also asked him that you see Yogi Adityanath is destroying bulldozers, etc., destroying Muslims' houses with bulldozers. Won't Muslims feel scared? He's saying that what about bulldozer? I like it's bulldozer. It's a nice vehicle to have. So that's how he hinted at some things. সাধারণত বিজেপি নেতারা বক্তৃতা শেষ করে হয় জয় শ্রীরাম কিংবা ভারত মাতা কি জয় বলে, আপনার বোধহয় সেটা অভ্যেস হয়নি এখন। এটা ঠিকই বলেছেন, আমার এখন অভ্যেস হয়নি। Oh, he's saying that BJP leaders usually say Jai Sri Ram and Bharat Mata ki Jai. You did not do that habit. Maybe you have not gained that habit as of yet. Stupid questions. Let's get to. I can't stand Shuman's question right now because it's a barrage of stupidity. Let's get to where the other Intelligencia people talk with him and ask him questions directly. Listen to these questions, okay? That's absolutely insane. Yeah, this is where this cesspool starts. প্রচুর মানুষ সরাসরি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা থেকে প্রতিদিন উপকৃত হন। তারা মনে রাখেন ব্যক্তিগতভাবে বিচারপতিরা ন্যায় বিচার সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করে। এই বিশ্বাস থেকে একটা ভরসা তৈরি হয়। আমরা বারবার বলি যে বিচার ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের ভরসা বোধহয় সব থেকে বেশি, যে কোথাও কেউ না পাশে থাকলে বিচার ব্যবস্থা, মাননীয় বিচারপতিরা নিঃসন্দেহে পাশে দাঁড়াবে। এইরকম একজনকে আমার স্টুডিওতে অতিথিরা চলে এসেছেন, প্রিয়াঙ্কা সাউ। প্রিয়াঙ্কা, আপনি 2021 সালে বোধহয় আদালতের দ্বারস্থ হন এবং আপনার সংশয় সন্দেহ ছিল যে মেরিট লিস্টে কিছু একটা গোলমাল ছিল এবং সেইখানে আপনি আজকে বাঘাযতীন বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষিকা। আমি বলছি যে এইখানে Okay, so this woman had asked one of the most cringeworthy questions in the history of cringeworthy questions, but her identity, her bio here is that she had also basically suspected that there's probably some foul play regarding the way people have been hired to in the posts of teachers in government schools, and she had pursued the case, and now she is an English teacher in some government school. আপনি মাননীয় বিচারপতি আছেন, কিভাবে তার সঙ্গে যুক্ত বা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তিনি যখন বিচারপতি পদে ইস্তফা দিয়ে একটি রাজনৈতিক দলে আজকেই যোগদান করেছেন, আপনার কি অনুভূতি? দেখুন, প্রথমেই আমি বলবো যে আমি সত্যি বিচার ব্যবস্থার কাছে অত্যন্ত ঋণী এবং তারপরে বলবো যে মাননীয় বিচারপতি, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যদি না থাকতেন, ওনার ইন্টারভেনশন ছাড়া আমার চাকরিটা এত সহজে পাওয়া। He is thanking him, etc., that without him I would never have gotten this job, etc., because she was one of the people who actually qualified for it, but someone else had gotten the job. হতো না, হয়তো আমি আজও সেই মঞ্চে বসে থাকতাম, কিন্তু সেখান থেকে তারপরেও এটা বলবো যে আমার বিচার ব্যবস্থার প্রতি জুডিশিয়ারির ওপর আস্থা অগাধ ছিল, সেই কারণে আমি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি এবং ওনার মানে এই হেল্পটা আমি পেয়েছি। এরপর যেটা বলতে চাইবো যে অনেকেই হয়তো ভাবছে, অনেকেই আমার সহযোদ্ধা যারা একটা সময় একই মঞ্চে আমরা সময় কাটিয়েছি, তারা হয়তো অত্যন্ত নিরাশ হয়ে গেছে যে উনি আদালত ছেড়ে হয়তো রাজনীতির মঞ্চে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের সবসময় চিন্তাভাবনাটা অত্যন্ত সীমিত হয়ে যায়, আমি কেন্দ্রিক হয়ে যায়, যে আমি কেন বিচার পেলাম না। অবশ্যই এটা হওয়া স্বাভাবিক, এটা হিউম্যান নেচার, কিন্তু তারপরেও যেটা বলতে চাইবো, আমরা কি একটু এগিয়ে ভাবতে পারি না যে আমাদের যেখানে সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতি, সমস্ত জায়গায় বাংলা আজকে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, সে জায়গায় ওনার মতো একজন মানুষ, এই ব্যক্তি মানুষটি যদি Interesting. She is starting. I did not see the beginning of this interaction, but she's actually making a good point here that I did get justice, but many people who are still protesting on the streets, they have not gotten justice as of yet, and they are kind of sad that Justice Ganguli has left his profession and joined politics. But aren't we being selfish in that case? Shouldn't we think of something beyond ourselves, that just because I didn't get a job, therefore Justice Ganguli should remain a judge?
That should not be the case. She's hinting at it. And shouldn't we think of the larger society where corruption is destroying everything around us? For such a situation, for such a city and state, isn't it good that Justice Ganguli is trying to do more? এগিয়ে আসেন রাজনীতির ময়দানে, তাহলে সমস্ত সেক্টর থেকে এই দুর্নীতি মুক্ত একটা সমাজ গড়ে উঠবে এবং আরও বহু মানুষ, বহু ছেলেমেয়ে যারা তাদের মতো রাস্তায় বসে আছে অথবা বাবা মার চোখের জলের সম্মুখীন হচ্ছে, তাদের একটা কর্মসংস্থান হবে এবং একটা নতুন পশ্চিমবঙ্গ আমরা আবার দেখতে পাবো। সে জায়গা থেকে আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে উনি যে ডিসিশন So she's saying that I'm still hopeful that because of Justice Ganguli coming to politics, there will be more jobs, etc. নিয়েছে, যদিও আমি জানি কারণ নিয়োগ মামলা উনি বেশ কিছুদিন ধরেই শুনছিলেন না, তো সেক্ষেত্রে চাকরি প্রার্থীদের হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না, কারণ আরও বিচার। This is the point that Justice Ganguli is going on saying, but किसी के दिमाग में नहीं घुस रहा है, ये जर्नलिस्ट भी घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि इनको अभी ये फिल्म वाला डायलॉग बोलने का मज़ा मिल गया है, वो चस्का लग गया है कि कुछ लोगों के सामने आपका रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो गया, वो लाइन बोलना है। इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं कि एक्चुअली फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ही wasn't even on the list of judges who were listening to the cases regarding these scams. It's not being listened to by judged by him anyway. Okay, it's going under some other judge, and he retired. But the accusation now is that no, if he had stayed on, he could have heard more cases and given us justice. Okay, so those people are basically indirectly also admitting that they have absolutely no hope left in the judiciary, that without Abhijit Ganguli they can't get any more justice. But also they don't know that he was not handling those cases for the last few months anyway. Even if he stayed on, he was not going to hear those cases anyway. Okay, so it's a stupid controversy to begin with. আছেন একইভাবে তারা যদি জুডিশিয়ারির ইন্টারভেনশন চায় তাদেরকে কোর্টে যেতে হবে, মামলা করতে হবে এবং তারা বিচার একইভাবে If they want judicial intervention, they have to go to the judiciary. They can't stay on the streets. পাবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি মাননীয় বিচারপতিরা যার কাছে এই মামলা তিনি নিশ্চয়ই সুবিচার দেবেন। জাস্টিস গাঙ্গুলি, এই প্রসঙ্গে আমি বলবো যে প্রিয়াঙ্কাকে আমি দেখতাম উৎসুকভাবে আমার কোর্টে অনেকদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো, কিন্তু দিনের পর দিন দেখতাম যে সে কোনো মামলা, তার কোনো উকিল মামলা করতে আসছে না বা সে নিজেও কিছু বলছে না। তো তখন আমি একদিন ওনাকে সামনে ডাকলাম যে আপনি একটু আসুন তো, আপনি কী ব্যাপার, আপনি এখানে রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন কেন? তো উনি বললেন যে আমরা তো অবস্থান করি, আমার দায়িত্ব হচ্ছে কোর্টে কী মামলা হচ্ছে, অবস্থানের বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দায়িত্ব আছে, কোর্টে কী মামলা হচ্ছে তার উপর নজর রাখা। কারণ অবস্থান করে কী হবে, আপনার যদি সত্যি সত্যি কোনো কজ অফ অ্যাকশন থাকে আপনি মামলাটা করুন, তারপর দেখা যাবে আপনার চাকরি হবে কি হবে না, নাও হতে পারে যদি আপনার কোনো কজ অফ অ্যাকশন। He's saying that even this woman was not actually pursuing any cases in the court. She used to stay present in the court as a representative of the movement going on in the streets to just observe what's going on in the courts. Okay, what a weird thing. Now he himself told this woman that what's that going to get you? Pursue the case, bring it in front of me, then I'll see it. অ্যাকশন না থাকে সেরকম। তো তারপর তিনি মামলাটা করেছিলেন, আমি দেখেছিলাম যথেষ্ট কারণ আছে এবং আমি তার ফেভারি অর্ডারটা দিয়েছিলাম। তারপরে প্রিয়াঙ্কা এসে একদিন ওই আমার কোর্টের সামনে, ডেস্কের সামনে, তো তার সে কি আক্ষেপ এবং কান্না যে আমার অন্য বন্ধুরা রাস্তায় বসে আছে, আপনি তাদের জন্য কিছু করুন, তারা মামলা নিয়ে আসুক না, এলে করবো, তুমি মামলা নিয়ে এসো, তোমার চাকরি হয়ে গেছে, তো অন্যরা মামলা দিয়ে যদি আসে তাহলে হয়ে যাবে। Now again, that woman had asked him that now why don't you do something for my friends, other friends as well who have also not gotten these jobs? And he said that bring the case to me, I will see to it, and whoever has brought those cases, if there in fact has been merit in those cases, I have seen to it that they have gotten the jobs. তারপর তারা আসেনি, হয়তো তার আন্দোলনের রাস্তাতেই থাকবে বলে ঠিক করেছে, সে থাকুক। কিন্তু I like this. This is one interesting thing he has done, and it takes a lot of balls to do this. He has sort of shifted the blame in a sneaky way on the in a subtle way, not sneaky way, in a subtle way on the people who are going on protesting in the streets as well, because they are probably Trinamool supporters themselves who are just unhappy that some other Trinamool supporter got the job by maybe paying more or by having even more stronger connections. Okay, but they want the jobs. They are also Trinamool supporters, and therefore they are still not pursuing those cases in the judiciary. They are going on protesting in the streets. So he is now making fun of that. অন্যরা মামলা দিয়ে যদি আসে তাহলে হয়ে যাবে, তারপর তারা আসেনি, হয়তো তার আন্দোলনের রাস্তাতেই থাকবে বলে ঠিক করেছে, সে থাকুক। He's saying that maybe they have decided that they are going to do andolan only, so that's up to them. তো এই একটা ঘটনা যেটা দেখিয়ে দেয় আবার কি পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছিল, ও কবে চাকরি, and this shows how much corruption had happened. বড় কথা উনি এখন, তো আমি অ্যাডভাইস দিতে চাই না, তো সেই জন্য আমি থেমে গেলাম। তো উনি কতদিনের জন্য বঞ্চিত হয়েছেন, বহুদিনের জন্য, এটা ঠিক না, এটা ঠিক না। এইখানে আমি দেখাবো This is not right. এবিপি আনন্দে আমরা বারবার সেই খবরটাও চলেছিল, শান্তিনিকেতনে একটি রিক্সার পেছনে জাস্টিস গাঙ্গুলি তখন একটার পর একটা দুর্নীতি বিষয়ক মামলার রায় দিচ্ছেন, তো সেই টোটোর পেছনে নিজে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে একটি ছেলে ঘুরে বেড়াতো। এর একটা রাজনৈতিক অভিঘাত থাকা সম্ভব ছিল, কিন্তু সেই ছেলেটি ভয় পায়নি। Okay, now some nice fluffy things about how people love him, etc. Let's go to the more meatier stuff. তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু
সবচেয়ে এফেক্টিভ উপায় হচ্ছে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। সেই জন্য that question, আপনি guys. রাজনৈতিক দলে আসতে করতে পারতেন, যেগুলো আপনি রাজনৈতিক দলে যুক্ত Yeah. নামে এসেছিল বিভিন্ন সংবাদ That's মাধ্যমে that question, guys. The one we started the live stream with, okay? That couldn't have there been some other way, okay? Oh my god, the Bengali way of saying this is so cringe, and the way these people are going on saying that kichu ki ar onno kora jeto na ar kichu the more passionate someone is, the more commie someone is, the higher their octave and falsetto they are going up, okay? Kichu ki ar onno kora jeto ar kichu onno rasta kora jeto na ekটু আপনার মানে সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল. Now those questions are going to come about now. যে শিল্পী তন্ময় বোলপুরের একটা ওয়ার্কশপে জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একটি মূর্তি তৈরি করেছিল, আর্ট কলেজের ছাত্র, কি বলছে আজকে? This guy had made a bust, a sculpture of Abhijit Ganguli, and now let's see how much he is disappointed with Abhijit Ganguli joining politics. আছে। আপনার কাছে একটাই প্রশ্ন, আপনি রাজনৈতিক দলে যুক্ত না হয়ে তো অনেক ভালো কাজ করতে পারতেন, যেগুলো আপনি Kya baat hai? He's saying that even without joining politics, you could have done so many good things. I don't know where, in which story, fairy tale he has read that, but that's his opinion. রাজনৈতিক দলে যুক্ত হওয়ার আগে করে গেছেন, সেই কাজগুলো তো আপনি তো আবার রাজনৈতিক দলে যুক্ত না হয়ে করতে পারতেন। হঠাৎ করে কেন আপনি রাজনৈতিক দলে Why did you suddenly join politics? You could have done so much good things outside politics. আসতে চাইলেন বা আপনি যোগদান করলেন? আপনার কাছে এই ছোট্ট আমার একটা প্রশ্ন রইল। এ সম্পর্কে আমি বলবো যে হ্যাঁ, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আরও অনেক উপায় আছে, কিন্তু সবচেয়ে He's saying that yes, I'll agree that there are many ways to help people or fight for people, but the most effective way is in a democratic setting, politics directly. এফেক্টিভ উপায় হচ্ছে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। সেই জন্য আমি রাজনৈতিক দলে এসেছি। অর্থাৎ আপনি বলছেন রাজনীতিবিদদের পরিবর্তনের ক্ষমতা সব থেকে বেশি? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই Nishchay. That yes, politicians have the power to do the most good. তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটে অংশগ্রহণ করেন। যদি রিগিং না হয় তাহলে বোঝা যাবে যে কে জিতছেন কে হারছেন। সেই জন্য And if without rigging, good people win, we'll see how effective these people are. You will see how effective these people are, or how effective people can be in a democratic setting. But that is the most effective way to do it. কিন্তু যারা হেরে যাওয়ার ভয় করেন তারা রিগিংটা করেন, যারা হেরে যাওয়ার ভয় করেন না তারা রিগিং করেন না। দেখুন, মানুষের মধ্যে দুটো মত আছে। একটা মত হচ্ছে যে He's saying that people who are afraid of losing, only they do rigging. People who are not afraid, they don't do rigging. আফসোস করেন অনেকে যে কেন একটা সময় বাংলার রাজনীতি ছিল, আমি সেদিনই বলছিলাম যে অভিজাততন্ত্র এবং অ্যারিস্টোক্রেসি, সেইখান থেকে তার একটা সমালোচনাও ছিল। সেইখান থেকে বাঙালির আজকে কিন্তু সাধারণ প্রতিষ্ঠিত মানুষ রাজনীতিতে আসার আগে চারবার ভাবেন অথবা আসেন না, সেটা নিয়ে মানুষের একটা আক্ষেপ আছে। আবার অনেকে আপনার সিদ্ধান্তের পরে এটা আরও পরিষ্কার হয়েছে যে বাপরে রাজনীতিতে কেন গেলেন, মানে কোথাও একটা অ্যাপাথি তৈরি হয়েছে, একটা সংশয় যে রাজনীতি। Yeah, Shuman makes an interesting point here that earlier there used to be a criticism of politics in Bengal, that why are only so many barristers in politics, right? Even from the time of 30s and 40s, right? All the big names we know in the freedom movement, people who are the moderates, like not unlike Sri Aurobindo, etc. All of them, even Sri Aurobindo, people like them, all of these people, even Savarkar, all of these people who are highly educated, almost barristers or barrister-like, or in similar professions, similarly educated, etc. So why only barristerocracy, okay? As a critique of that, the people like Mamata Banerjee joined politics, okay? Now, but then after that, what happened is that people who are educated, they are afraid of politics. They don't want to join politics because it's a cesspool of filth. Now Shuman is making the point that now that you have joined, again that same, therefore even then that criticism interestingly is coming about that why did he join politics? Because it's a cesspool where good people shouldn't go. রাজনীতিতে গিয়ে কিছু করতে পারবেন তো, বড্ডালিকা প্রবাহে নিজে ভেসে যাবেন না তো, অথবা কষ্ট পেয়ে রাজনীতি নিজে ছাড়তে বাধ্য হবেন না তো কিছুদিন পর। এই সংশয় কিন্তু এই সংশয়ে যথেষ্ট কারণও আছে। He's saying that won't you have to give up and leave politics after a few months because you'll get frustrated of the amount of cesspool you have to deal with. আপনি ব্যারিস্টোক্রেসি বলে যেটা শুনেন, তার একটা চূড়ান্ত রূপ দেখা গিয়েছিল যখন কংগ্রেস ফজলুল হক সাহেবকে সমর্থন করেনি। কংগ্রেস ছিল একটা ব্যারিস্টোক্রেটদের, আজও জমিদার এবং ছোটখাটো রাজা মহারাজা তাদের দল। He's saying that a big example of barristerocracy was when Congress did not support Fazlul Haq. I don't know what the context is. I don't know the history of this particular issue as of yet. And then the next point he makes is that Congress is a party of just kings and zamindars, etc. Small kings, little kings. নিয়ে কি করে নির্বাচন লড়ে, কিন্তু ফজলুল হক ছিলেন একটা সত্যিকারের জননেতা। তিনি তাদের জন্য He's saying that वो निर्वाचन थोड़ा मतलब इलेक्शन थोड़ा लड़ते हैं about his saying this about Congress. কি করে নির্বাচন লড়ে, কিন্তু ফজলুল হক ছিলেন একটা সত্যিকারের জননেতা। তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, বারবার বলেছিলেন, তারপর তিনি বাধ্য হন মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে। Okay, interesting. He's saying that Fazlul Haq begged Congress, he waited for Congress to support him. He was a true people's leader, but the barristerocracy of Congress did not support him. And then after that, he was forced to join Muslim League. This, I don't know the exact history, but it might not be all that wrong, because
Otherwise, why else Shyama Prasad Mukherjee would be such great friends with Fazlul Haq? Why would Sir Ashutosh Mukherjee consider him sort of a second son? Okay. Then he joined Muslim League and then did his own politics, whatever was the vision of Muslim politics. See, this is the thing with professional politicians. They always execute whatever is the vision of the party, okay? See, so far that I have understood, in India at least, there are 4 kinds of politicians, okay? One is an ideological politician who believes in the party line, who has done that party forever and after, and wins elections, okay? Let's say, for example, Yogi Adityanath, he has not been a part of that party, but he believes in those things from the bottom of his heart. We know it, okay? Second is someone like Dilip Ghosh, who also believes in these things, but is not that big of a mass leader or something, okay? Then is the professional politician, who does not really have any vision or something, like Rahul Gandhi, and also doesn't win elections like Rahul Gandhi, okay? And fourth is people like Shubhendu Adhikari, who are professional politicians who will just execute the vision of the political brass, but is also great at winning elections. So I guess he's saying that Fazlul Haq was that kind of a person. এখানে মানুষ দেখেছিল যে কিভাবে কৃষক প্রজাপাটি। কৃষক প্রজাপাটি মানুষ দেখেছিল যে কিভাবে ফজলুল হকের মতো একজন মানুষের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তাকে দূরে ফেলে দেওয়া যায়, এটা দেখেছিল। তারপর He's saying that people of Bengal had observed that how Fazlul Haq was sidelined by Congress just because he was not from their elite social circles. স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস সরকার আসে। কংগ্রেস সম্বন্ধে বলতে হলে বিশেষ করে অতুল্য ঘোষের কষ্টকল্পিত বইটা পড়ার পরে যদি আমার কিছু বলতে আজকে সারা রাত লেগে যাবে। তিনি যা লিখেছেন কংগ্রেস সম্বন্ধে, কংগ্রেসের ইনসাইডার হয়ে, সে আর বলার কথা নয়। কংগ্রেসের রাজনীতি তারপর আসে। Okay, by the way, guys, by mistake, I skipped the last video, right? There he mentioned something insane. So let me just tell you about it. That was the only interesting thing that happened in that video after his speech, which is that someone had asked, Shuman had asked him about something relating to corruption and political parties and wealth, etc., corrupt wealth, etc. You won't believe what he said. Anujdhar shared it yesterday in his Facebook post. He said that the less we say about Congress's wealth is the better. Whenever I think of Congress's wealth, I get suspicious. Where is the INA treasure? Where did all of INA's funds go? It disappeared all of a sudden. He brought this up. Okay, this is a huge thing because no one knows about this. I don't know if most of you all know about it, okay? INA gathered funds from the entire country, even NRIs. People donated their jewelry, and with the faith on Netaji Subhash Bose that he will do something great for the country and gain independence, etc. And when Subhash Bose disappeared, the INA treasure also disappeared, okay? So who knows what's the source of Congress's wealth? That's what he hinted at. বামফ্রন্ট করতে বামফ্রন্ট আসে 1977 সালে। কিছুদিন ভালো চলছিল, তারপর সেই বামফ্রন্টটাকে সম্পূর্ণ দখল করে নেয় দুর্বৃত্তরা। তখন এরকম হয়ে যায় যে ছোটখাটো ওই জেলার। Now he's talking how CPM became completely corrupt. He's tracking the entire history of corruption in Bengal. কংগ্রেস সম্বন্ধে বলতে হলে বিশেষ করে অতুল্য ঘোষের কষ্টকল্পিত বইটা পড়ার পরে He's saying that if we have to talk about Congress, you will have to talk about Atulya Ghosh's book on Congress, who was a legendary Congress politician himself, and he has absolutely demolished the inner workings of the Congress party. যদি আমার কিছু বলতে আজকে সারা রাত লেগে যাবে। তিনি যা লিখেছেন কংগ্রেস। It will take me the entire night if I sit and go on criticizing Congress. সম্বন্ধে কংগ্রেসের ইনসাইডার হয়ে, সে আর বলার কথা নয়। কংগ্রেসের রাজনীতি Insider होके भी अतुल्य घोष ने जो चीजें बोले हैं. তারপর আসে বামফ্রন্ট করতে বামফ্রন্ট আসে 1977 সালে। Then left front government comes to power. কিছুদিন ভালো চলছিল, তারপর For some days it was going on good, he's saying. সেই বামফ্রন্টটাকে সম্পূর্ণ দখল করে নেয় দুর্বৃত্তরা। Then he's saying, accusing that left front was completely hijacked by, again, gundas. তখন এরকম হয়ে যায় যে ছোটখাটো ওই জেলার যারা সেক্রেটারি তারা একে বলতেন রাজ্য কমিটিকে যে আমি আপনাকে 17টা আসন দেবো বিধানসভায়, আমি আপনাকে 30 আসন দেবো, আপনি ওটা নিয়ে সামান্য থাকুন, আমরা যেন চালাতে দিন। He's saying, which is an open secret in Bengal, he's saying that now the district heads, the district in charges of the communists, they used to say that I will get you 17 seats or something, or approximating to that, but you let me handle how I handle it, okay? And yes, that is true, and that is how it goes on even today, and that is how I think it will probably go on even when BJP comes to power, but with a different vision, with law and order in mind, and low corruption in mind, and no eve teasing and tolabaji, getting rid of those things, keeping these things in mind. But that is how Bengal's first
decline, the trajectory of decline began, okay, these people did not have any oversight over them from the central bodies of communists, and also did not have any accountability. You just give me those seats and you do whatever you want, okay. I don't think Shubhendu's going to give that much of a leeway to the district people, okay. He is of course going to hold them accountable. That's how BJP is known to function in most the states that are doing good. So I don't think it's going to be a complete तुम जो जी मैं करो वैसा नहीं होगा, because also Shubhendu knows these places and knows those people, those alleys, everything like the back of his hand from doing politics from the time he was a kid, okay. He became a councillor in 1995, okay. কানে আসতো, সত্যিও নাও হতে পারে, কিন্তু তখন কিন্তু সাধারণ অনেক মানুষ রাজনীতিতে আসার আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন এবং রাজনীতিতে এসেছিলেন। বামফ্রন্ট, yeah, he's saying that when left front came to power, many common people who were not gundas were joining politics and had shown an interest in joining politics, but তাদেরকে রাজনীতিতে টেনে আনতে পেরেছিল, কংগ্রেস যেটা পারেনি। কংগ্রেস, he's saying that Congress was unsuccessful in this. Congress was unsuccessful in bringing the educated common people, middle class into politics, but CPM, at least the left front, was successful in doing that, but কি করেছিল? কংগ্রেস একদল দুর্বৃত্ত তৈরি করেছিল। আমি তো আজও ভাবি যে কিভাবে কাশীপুর গণহত্যা হয়েছিল। he's talking about the Kosipur, it was used to be called, but it's also Kashipur genocide that happened in Google it, okay, see what happened in Bengal during the Congress era. So he's saying that it was the Congress who created this gunda class, who went to CPM, they died, but their descendants or the people they also created more gundas. They then went on with the CPM until 2009-2011. They have now joined Trinamool, and they have again created a next generation of gundas who are still holding Trinamool strong. কোনো রেকর্ড নেই পুলিশে, অথচ গণহত্যাটা হয়েছিল। He's saying that there isn't even any record of this genocide in police records, but it did happen. Everyone knows it. In Kashipur, Kolkata, okay? Search by Kashipur Ganahatya. তো আমি এখানে একটা আলোচনা করবেন একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন এবং কৌতূহলের প্রশ্ন। আপনি 2000 Shuman interrupts in this very important point. 2 বছর আগে মানে 22 সালের আমাকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে আপনার বাবা রাজনীতি করতেন। 16 বছরে আপনি বাবাকে হারান খুব কষ্ট করে, তারপরে জীবন সংগ্রাম করে আপনাকে বড়। Okay, he's saying that his father was also in politics, just as Ganguli's father, and when he was 16 years old, he lost his father. হতে হয়েছে। বাবা কোন রাজনীতি করতেন? বাবা বাম রাজনীতি করতেন এবং আমার পরিবারে His father was a communist politician. আজও আমার পরিবারের অনেকেই বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আচ্ছা। আমার many people in his family are still part of communist parties. বাম রাজনীতি করা কাজিন ব্রাদার কালকে আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছেন আমরা মর্মাহত। আমি প্রশ্ন করেছি কেন মর্মাহত, তার উত্তর এখনো পর্যন্ত আসে না। He just destroyed something, okay? He's saying that I have a cousin who is still a part of communist politics, and yesterday he has messaged me saying that he's devastated at hearing this decision of mine, and then I asked that why are you devastated? I have not gotten any reply of that message as of yet. আমার বাবার কাকা তিনি হাওড়া জেলার কৃষক সভার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অন্যান্যদের সঙ্গে, ফলে রাজনীতির প্রতি লক্ষ্য আমার অনেকদিনই আছে, কিন্তু বাবার So many more relatives are communists. মৃত্যুর পরে কিছু ডায়েরি বা কিছু নোটস আমার হাতে আসে, যেটা দেখে আমি বুঝি যে আমার বাবা কতটা শেষের দিকে বামফ্রন্ট সরকার যখন এসছে ঠিক তার আগে থেকে এবং খানিকটা পরে পর্যন্ত কীভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এই রাজনীতিতে। এবং Okay, he's saying that his father had become largely disillusioned in his later years by seeing what it's getting the state, etc., or by seeing whatever was going around. He was basically he had been disillusioned. Okay, he was sad about what was going on. But also one thing I just remembered, the other good thing that he had said in the previous video, which is that Shuman asked him, the anchor asked him that since so many communists are still, so many Bengalis are still communists, or the educated people are communists, etc., or the middle class, what's your message to them, etc., or do you have a good relationship with them, etc.? That sort of a question had been going on, or I think he said this in the end of this video, I don't exactly remember. The reply was insane. He said that yes, many people are communists in Bengal, even if they don't understand what communism is, they still become communists, etc. Casually he said this, sarcastically, okay, and and it should come across as very disrespectful to communists, which is a good thing. But these are the things which have never been uttered, I think, in last 40-50 years in West Bengal, okay? That is the great thing. This is exactly what I was talking about last day in my last live stream, that
many commies are joining the non-left movement, but some of them are joining because they think this non-left movement or this BJP party so-called is this BJP party is sort of a left-wing party, and therefore it's good. Therefore, they are doing the great leftist things that we had hoped for okay, from Congress and CPI. But there are also commies who are joining the non-left, who actually know where the problem is, who will admit that yes, commie thinking, commie policies, communism as an ideology is a bad ideology, and therefore I'm now joining the non-left because I've now realized that, and therefore I'm now opposed to that ideology as well. Thankfully, Justice Ganguli absolutely clarified that. He is saying that people don't even understand what communism is, but they become communists. But hopefully someday he will make it more clear. It will be my personal hope that he will say that communism is a bad thing, socialism is a bad thing. Karl Marx policies have been bad for every country, okay? Maybe he will say it someday. Let's see. তারপরে আমি লক্ষ্য করতে থাকি যে তখন আমাদের খুবই দুঃসময় আমাদের পরিবারের। আমি লক্ষ্য করতে থাকি যে আমার বাবা যে আত্মত্যাগ করে গেছেন, তার ফলে আমাদের টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই ছিল না, কিছুই পাইছিল না। তো তার জন্য আমি একটা সামান্য He's saying that we did not have too much money, etc. চাকরি চেয়েছিলাম। তো বিষয় আর বলতে চাই না, এটা বসে বলার পরিসর নয়। আমার একটা সামান্য চাকরি চেয়েছিলাম, টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই ছিল না, কিছুই পাইছিল না। তো তার জন্য আমি একটা সামান্য চাকরি চেয়েছিলাম। তো বিষয় আর বলতে চাই না, এটা বসে বলার পরিসর নয়। আমার চাকরি হয়নি, কিন্তু অন্য অনেকের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। Oh, he's saying that his father was also a part of the communists, obviously, and they were very poor, etc. But he had asked for a job, I think for him or for himself or his father, I did not get it exactly. But even then, other people got the job, even when CPIM was in power, because maybe they were even more close, okay? People who sort of, you see, you can't have just, you can't just know people. You'll have to have insanely great connections. You'll have to have done something for them, or you'll have to give the vibe that you are ready to do something for them, even if it is evil, someday in future, like selling your soul to the devil, etc. Only then you'll get some favors from political parties. And so maybe he and his father were not ready to do that, and therefore even they did not get jobs. Being close to the party directly, okay? Okay, someone is asking here that, Zenith Kujo or Kuho is asking that, do you think Shuvendu will be Fadnavis and he will be the Shinde of Bengal? I think, I don't exactly know how Fadnavis and Shinde are running Maharashtra, etc. But I think Shuvendu will be Yogi Adityanath, and Justice Ganguli will be the Vivek Ramaswamy, okay? He will be the face that handles all the press, media, narrative, etc. তো যাই হোক, যদি চাকরি হতো তাহলে ব্রাহ্মণ করতাম, নাহলে করতাম না, এরকম বিষয় নয়। কিন্তু তাদের রাজনীতি আমার সম্পূর্ণ একটা কিছু স্লোগান সর্বস্ব আর কিছু ডগমা দেওয়া রাজনীতি বলে মনে হয়েছে, যেখানে সিরিয়াস কোনো রাজনীতির লোকজন সিরিয়াসলি যারা ভাবেন তারা যেতে পারবেন বলে। Interesting criticism. He's saying that communist politics today is just a politics of slogans and some dogma and hollow ideologies, where no one who thinks seriously about politics can ever join anymore. মনে হয় না। ইন্টারেস্টিংলি আপনার বাড়িতে প্রথম যখন গেছিলাম, ভাবা প্র্যাকটিস করো, ঋত্বিক ঘটকের সেই কথা। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কেও কিন্তু বামপন্থীদের মোহভঙ্গ হয়েছিল। প্রথমে কোমল গান্ধার তৈরির পর থেকে একটা ডিফারেন্স শুরু হয়। Yeah, this is that person, famous Bengali film director Hrithik Ghatak, whom I have talked about. His famous quote is that practice thinking, bhaba practice karo. Okay, so he's saying that when I went to your house for the first time, I saw that's a quote in your house written somewhere on the walls, and the communists were very pissed off with Hrithik Ghatak as well. After some time, first they thought that Hrithik Ghatak is kind of our guy, but then they were disillusioned with Hrithik Ghatak as well. সুবর্ণরেখা করার পর তো একেবারে সেই সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয় বলতে পারি। তো কোথাও একটা বামপন্থী মানুষদের সঙ্গে বামপন্থী দলের একটা তফাৎ তৈরি হচ্ছিল, যেটা খুব আমি Yeah, so he's saying that leftist people were getting distance or feeling a distance from the leftist political party in power. এই মুহূর্তে পরপর কতগুলো নাম বলে দিতে পারি যারা বাংলা সংস্কৃতি জগতে অত্যন্ত নামকরা ব্যক্তিত্ব, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ছিলেন, তারপর থাকতে পারেনি, চলে গেছেন। আমার ভিউটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দিয়েছিল যখন আমি প্রথম, তার আগে আমি যখন প্রথম। He's saying that so many Bengali people, Bengali intelligent people, Intelligencia even, who were good people, who could not just stay in this kind of politics that CPIM was doing or the left front was doing. একটা নাটক শুনি, তার নাম রেডিও নাটক স্বীকারোক্তি, সমরেশ বসুর গল্প। পরে আমি গল্পটা পড়ি, আমি পড়ি কি বাবা, এই তো ওই সময় তো প্রচুর মিল আছে মানুষের, মানে যারা রাজনীতি করেছেন তাদের। তারপর আস্তে আস্তে জানতে পারি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরীর কথা আপনি বললেন, এরকম বহু মানুষ ছিলেন, কিন্তু বামপন্থী
Sholil Chaudhary, etc. All these people left CPM and communist politics. Sholil Chaudhary, interesting, was a part of something called Gonoshongit, okay? Those sort of commie slogan songs, okay? Slogan-eating songs that logo ka bhala hoga, hum ut khade ho, utenge, ladenge, etc. Those sorts of songs used to be done by the People's Theatre, etc. So Sholil Chaudhary was a part of that. I don't remember if Kishore Kumar was also part of that, but anyway. So the problem is, I disagree with him slightly, largely here, but I'm just being polite here. The idea is that they were instantly wrong to do it. These people, if you even ask them today, it's just like the commies who are today in Bengali, in Bengaluru, Delhi, Pune, US, etc. If you ask them today, they will say that yes, CPIM is not that good of a party, but communism is great. Karl Marx is great, which is their famous slogan that real communism has not been tried yet. Real socialism has not been tried yet. So I will bet that probably, I'm not some historian who has done a biography of Sholil Chaudhary, but if Sholil Chaudhary was alive today, and if he was asked today that do you think communism is great, he would probably, maybe not exactly Sholil Chaudhary, but people like him, the intelligentsia of that era, would say yes, communism is great, CPIM screwed it up. So therefore, I don't have too much sympathy for these people in terms of that. But Sholil Chaudhary is otherwise one of my all-time favorite composers and arrangers. But in terms of their political visions, I think there's room for much disagreement, because they will forever say that yes, it was always great what we believed in, but they will never understand, because they are not full-time philosophy or politics readers, etc. Because they spend 18-20 hours a day just doing music. Politics is just their side hobby. So they don't realize that it was always going to happen. You people, you intelligentsia people killed Bengal. Your support for these kinds of politics killed your own professions, for which you had to run to Mumbai. Okay, why couldn't Sholil Chaudhary work in Bengal forever and after? Just like A.R. Rahman did. A.R. Rahman spent his entire lifetime in Chennai. Okay, people from Mumbai go to Chennai, sit in his studio and get him to do music for them. Okay, sir, aap ek music bana dijiye please. Why is that possible? Why wasn't it possible for Sholil Chaudhary? Tell me, what's the stature difference or skill difference between A.R. Rahman and Sholil Chaudhary? Why does Sholil Chaudhary have to leave? Why doesn't A.R. Rahman have to leave? Okay, and even today, bad or good, all kind of composers and arrangers are in Mumbai. Why isn't Pritam in Bengal? Why did Pritam have to go to Mumbai? Okay, so all that is because of people who support these things. But the bigger problem is when they go outside, they still support these things. I hardly think that Pritam wouldn't say that yeah, communism is great. কোথায় সরে গেলেন, কেন সরে গেলেন তার বিশ্লেষণ আজও হয়েছে কিনা তারা নিজের মতো করে। Yes, Ganguli Babu is subtly changing the highly cherished political ideological narratives. Yeah, तो subtly ही होना ठीक है. I don't know if driving a truck through the Overton window in Bengal like Vivek was trying to do is feasible at the moment. But for that, we are the next generation. We will have to do it from here. But we know what is what. Let him be the older senior guy and handle it in his own way. But I disagree with these things. বলেছেন যে আমি আর মানিয়ে চলতে পারলাম না, সেই জন্য আমি সরে এলাম। এখানে আমি যদি একটু বাস্তবের মাটিতে আসি, যে কোথাও একটা আবার বলছি যে দলীয় অনুশাসন, সেটা কিন্তু অনেক সময় সৃষ্টিশীল মানুষের স্বাধীনতার প্রকাশের গলা টিপতে আসে। অবশ্যই আমি বলছি এই একই জিনিস নাট্য আন্দোলনের বহু দিকপালকে সরে যেতে হয়। এই একই জিনিস আজকে বিচারপতির আসন থেকে রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে হবে না তো? একজন স্বাধীন মানুষ যিনি পেশাগতভাবে এত বছর ধরে সফল হয়েছেন, আজকে দলীয় অনুশাসন, আমি কোট আনকোট বলছি, সেটা কোথাও গলায় ফাঁস হিসেবে চেপে বসবে না তো? না, আমি তো সব জেনে শুনেই এসেছি। আমি যে বাম দল, he's saying that many creative people, their voices get stifled under different political parties, etc. Will you also get disillusioned or something? রাজনীতিতে কেন গেলাম না, প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও কেন ভোটে দাঁড়ালাম না কোন একটা আসন থেকে, তার মধ্যে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে যে এই সিপিআইএম এর He's saying that even now I was getting calls from different parties, but I didn't join the other parties. There are many reasons for that. Now he's going to point out the reasons. Okay, let's see what's the reason for CPIM. কোন একটা আসন থেকে, তার মধ্যে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে যে এই সিপিআইএম এর রাজনৈতিক চলন আমার কাছে অত্যন্ত ভজকট বলে মনে হয়েছে। ভজকট ব্যাপারটা বাঙালি কখন ইউজ করে জানেন তো? যখন সে খুব কনফিউজ, কিছু বুঝতেই পারছে না। He's saying that CPIM's policies have been very confusing. It's a khichdi. কি হচ্ছে, বাইরে কি হচ্ছে, সেটা আমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার একটা অন্যতম বড় কারণ। কিন্তু আজকে যে পার্টিতে আপনি যোগ দিয়েছেন সেটাও সিপিআইএম এর মতোই রেজিমেন্টেড পার্টি, ক্যাডার ভিত্তিক পার্টি। রেজিমেন্টেশন যদি বলেন বিজেপি আর বামপন্থী পার্টিতে খুব তফাৎ, কিন্তু রেজিমেন্টেশনের দিক থেকে আদর্শগত তো নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে মিল যেটা, সেটা হচ্ছে he's saying that CPM's policies have been confusing to everyone. But Shuman is asking that, but if you talk about BJP is also a very regimented party in terms of how regimented they are. There's not much difference between CPM and BJP. So what would you say about that? Let's see what his answer is.
আর বামপন্থী পার্টিতে খুব তফাৎ, কিন্তু রেজিমেন্টেশনের দিক থেকে অন্তত একটা আদর্শগত তো নেই, কিন্তু কিন্তু আমার সঙ্গে মিল সেটা হচ্ছে যে আমি ধর্মাচরণ পালন করি, আমি ওপরওয়ালায় বিশ্বাস করি, সাধারণভাবে যাকে যেভাবে ওই দুর্গা ঠাকুর লক্ষ্মী ঠাকুর বলা হয় সেটা নয়, আমার কাছে ওপরওয়ালা বলে একটা জিনিস আছে, সেটা বিশ্বাস করি। Yeah, he's saying that मैं तो धर्म में विश्वास करता हूँ. I believe in a higher power. Okay. Zenith Kujo is asking, can anyone tell me who is the face of CPIM right now in Bengal? I don't think Buddhadev Bhattacharya is it? No, it's someone called Meenakshi Mukherjee or something. She is now their subaltern face, although Brahmin, but she speaks, it sounds fake. I don't know how she speaks in her actual life, but she sounds very subaltern, which is a great incentive structure in leftist politics in Bengal. You have to come across as poor, you have to come across as subaltern. You have to at least pretend to be, which is why everyone goes around saying that this is a folk art. This is not Vedic art. This is loco devota. This is not normal Bhagavan, as if there's any other kind of devotas. Okay, every god is for the people only. But the subaltern फूंकने वाले लोगों ने ये एक नैरेटिव बनाया है बंगाल में कि जो गांव के देवता होते हैं वो लोक देवता है, और शिवा राम ये लोक देवता नहीं है, ये या क्या कुछ और तरह के देवता होते हैं. ठीक है, बट दैट्स द इंसेंटिव्स फॉर सबॉल्टर्निज्म. ओके, and for that they have gotten this hold of this very loud annoying woman called Meenakshi Mukherjee. I don't know why she comes across as fake, because Shubhendu Adhikari, Dilip Ghosh, I'm not saying because they are BJP people, but even in Trinamool, many other people don't come across as artificially subaltern sounding. Meenakshi Mukherjee talks in such a way that it seems like she's trying to come across as someone from the mafioso areas or villages of Bengal. It's very weird. If anyone knows her locality, they will probably know about it better. যেটাই এই সিপিআইএম বিশ্বাস করে না, আমি ইচ্ছে করি কমিউনিস্ট কথাটা বললাম না, আমার খুব সন্দেহ আছে এটা কমিউনিস্ট কিনা আসলে। My little disagreements with Justice Ganguli. He's saying that CPIM is not really communist. I don't know if they even believe in communism. So probably he thinks that communism is still a nice thing to pursue, but CPIM screwed it up. So real communism has not been tried as of yet. ठीक है, beggars can't be choosers. हमारे बंगाल में इतना ही होगा अभी तक for now. সেই জন্য আমার সঙ্গে কখনোই মিল হতে পারতো না। আচ্ছা, বেশ। So I can't ever work with CPIM because they don't believe in God, dharma, etc., and they are not really communists as well. Odin is saying is Shumonta ashol juicy topic ta pura divert kore dilo. He was counting the history of corruption. Yes, in the right moment Shumon countered it. আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কাছে যাব, আপনার প্রশ্ন। আমি নিজে বলার থেকে আমি দুটো প্রশ্ন হ্যাঁ। আর একটা সুমনদা ডেমনস্ট্রেট করালো আপনাকে আপনি কিভাবে বক্তৃতা করবেন। আমি প্রথম যে প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাই, দেখুন একজন বিশ্লেষক হিসেবে নারদাই শুনিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করেছি। আমার মূল প্রশ্নটা, আপনি কিসের This guy is a political analyst, okay, in Bengal. ভিত্তিতে, কোন তথ্যের ভিত্তিতে আপনি প্রেসকে বললেন যে নারদা একটা ষড়যন্ত্র ছিল? আপনার হাতে কি তথ্য আছে যে যার ভিত্তিতে আপনি জাস্ট সিম্পলি একটা ষড়যন্ত্র বললেন, অথচ আমরা বিশ্লেষকরা দিনের পর দিন দেখেছি যে টাকা হাতে নিয়েছে নেতামন্ত্রীরা? এটা একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখতে চাই সেটা হলো যে দেখুন মানে যখন মানে Zenith Kujo is saying, then if CPIM was real communist, would he join them then? No, because he still has an issue with the being atheist thing, because he is saying that I'm an atheist, I can't really work with them. But also, if CPIM was real communist, then I would have died by starvation by now, and probably Justice Ganguli would have also died by hunger by now. So there would be no party to join because he would have been dead. পক্ষে আমরা আলোচনা করি, ধরুন আপনার রায়গুলো মানুষের স্বার্থে ছিল, ফলে নর্মালি বিচারক আমাদের কাছে ঈশ্বরের মতন, কারণ তাদের কাছে আমরা ন্যায় বিচার পাই। মানুষগুলো আমরা দেখি যে জাস্ট উল্টে যায় যখন ক্ষমতার ভিত্তির মধ্যে ঢুকে যান। অর্থাৎ The cringe fest now begins, okay? He's saying that we believe, we think of so many people as gods, but these people do a 180-degree flip the moment they join politics. আপনি হয়তো আমাদের থেকে প্রশংসা পেয়েছেন, আর মানে আপনার রায়গুলো প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু আপনি আগামী দিনে এমপি হয়ে আপনি ক্ষমতার ভিত্তিতে গিয়ে এই সংবাদ মাধ্যমকে আপনি যে আক্রমণ করবেন না, বা আমাদের যে রেওয়াজ যে একজন বিশ্লেষক যদি মানে সমালোচনা করে তাকে দাগিয়ে দাও যে এ তো তৃণমূলের লোক। He's saying that now that you are becoming an MP, your verdicts so far have gotten appreciation from us, etc. But now that you become an MP, if you become an MP, will you treat us in the same rude way that other politicians do when they become politicians, and they treat analysts and like with very very demeaning behavior, and just discard their words, saying that yeah, he's from Trinamool, he's from this party, that party, etc. Will you do those same things? বিজেপির লোক এই ভাবনা আপনার মধ্যে আসবে না, ক্ষমতার মধ্যে ঢুকে আপনি ক্ষমতার দাসে পরিণত হবেন না, তার নিশ্চয়তা একজন নাগরিক কি করে? वो क्षमता आपके हाथों में आने से क्या आप
खराब आदमी बन जाएंगे। পেতে পারে। এবং তৃতীয় আপনার কাছে অনুরোধ আমার থাকবে, ধরুন আপনি মানে তমলুকে দাঁড়ালেন, আপনি পাঁশকুড়া পূর্বের কোনো একটা গ্রামে গেলেন, আপনাকে শাসক দল রাস্তা অবরোধ করে আটকে দিল, অর্থাৎ প্রচারে বাধা দিচ্ছে, এই অবস্থায় আপনি কীভাবে তাদের সাথে ডিল করবেন? This is an interesting question. Finally some intelligence, finally some IQ. Oh my god. Okay, so the first question is that will you become a bad person if you become a politician? Second question is, if you do in fact get a candidature from Tamluk area, Tamluk is where he's, so far the rumors are that he will stand from Tamluk. Tamluk is basically Shubhendu Adhikari's fort, okay? So if you do in fact get a candidature from there, and if you have to visit some local village, and if your roads are blocked by Trinamool or government or somebody who just don't want you visiting that village, how will you handle that situation? Let's see. This is an interesting question. প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি যে আমি নিজে মনে করি, আপনারা পরে হয়তো মনে করবেন, কোনো সময় দেখতে পাবেন, যে গণতন্ত্রের প্রতি, কারণ গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো সিস্টেম আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি খুঁজে, সেই জন্য So far he begins with the opening statement that maybe you'll understand someday. You are not getting it today. I don't know what he's talking about, but he has not said that so far. But the interesting thing he starts with is saying that democracy is still the best system that anyone has come up with in the world. বলছি গণতন্ত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। Okay, he's saying that I have बहुत faith in democracy, etc. Here to learn is asking, what are the Tamluk rumors based on? Probably leaked by someone in the party machinery only, and probably he will be not tested in his first election, first political venture itself, by trying him in some risky seat, like, right? So Tamluk is a pretty much safe seat because of Shubhendu. So maybe that's why people are thinking that he will be given Tamluk. সেই জায়গা থেকে গণতন্ত্রের A lot of my viewers are from Tamluk. A lot of my regular viewers are from Tamluk. So interesting. অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, সেই জায়গা থেকে গণতন্ত্রের একটা ভিত্তি, সাংবাদিক, খবরের কাগজ, আজকের নিউজ চ্যানেল, এইরকম তাদেরকে গালাগালি করার চেয়ে তাদের সঙ্গে বসে, যদি কোনো বিরোধ তৈরি হয়, তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে নিজের ক্লারিফিকেশনটা মানুষের সামনে যা টিভি চ্যানেলে চলবে, আমার সঙ্গে হয়তো সঞ্চালক, ধরুন আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি, সুমনবাবুর একটা ডিফারেন্স তৈরি হলো, দিতে পারেননি আপনি। Good. He's saying that, see, I have so much faith in democracy and free speech, etc., and similar things. Therefore, if at all there are some, if at all there is an antagonizing situation or a situation of conflict with the media personalities or analysts, as the first question was from this guy, then I will prefer that we settle out our differences and we talk over our differences in front of the media, in front of the people. So he points out that you were not able to do that last day. Let's see what he's talking about. একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিককে সরাসরি নাম ধরে বলেছেন আপনি উপযুক্ত নন ওই চ্যানেলে। তিনি মিথ্যা। You see, this analyst is bringing up the NDTV journalist issue, okay? To whom Justice Ganguli said that, where have you come from? Where have you gotten this information? Which channel are you from? Then he said, sir, I'm from NDTV. And he said, you are very unfit to be in NDTV. I won't answer NDTV. I won't answer any more of your questions. So he's bringing that up, that if at all you are saying that you will settle all differences with journalists in front of the people, etc., then why weren't you able to counter that journalist's questions politely in a settling manner? So the first reply that Justice Ganguli gives is that he was asking, his question was not based on facts. দিতে পারেননি, আপনি একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিককে সরাসরি নাম ধরে বলেছেন আপনি উপযুক্ত নন ওই চ্যানেলে। তিনি মিথ্যা কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন, সেই জন্য He started with a lie, the NDTV journalist is saying. ডিল করতে পারেননি। আপনি মনে করছেন ডিল করতে পারেননি, আমি মনে করছি প্রপারলি ডিল করেছিলাম। Oh my god, I like this. This is great. The analyst again says, but yes, you couldn't deal with him. Even though he did, maybe he started with a lie, but you should have dealt it. You couldn't deal with it. He's saying that maybe you think I did not deal with it. I think I dealt with him perfectly. So he's saying that was the way to deal with him. This is good. মিথ্যা কথা দিয়ে শুরু করবেন, তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না, তাকে আর বাড়তেও পেশা দেবেন। নিয়ে বলেছেন কিন্তু হ্যাঁ, আপনি তার পেশা নিয়ে বলেছেন। হ্যাঁ, পেশা নিয়ে বলতেই পারি, আপনি তো অসুস্থ তিনি হয়ে পেশা সৎ থাকবেন না। He's saying that why did you attack his profession? He's saying that yes, so what? তাকে আর বাড়তেও পেশা দেবেন। নিয়ে বলেছেন কিন্তু হ্যাঁ, আপনি তার পেশা নিয়ে বলেছেন। হ্যাঁ, পেশা নিয়ে বলতেই পারি, তিনি আপনি তো অসুস্থ তিনি হয়ে পেশা He's saying that yeah, I can comment on his profession. সৎ থাকবেন নাকি, পেশায় তো সৎ থাকতে হবে। তিনি শুরু করছেন, He's saying that he should have been honest in his profession.
একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে যে স্টেটমেন্ট আপাতমস্তক মিথ্যে। He's saying that can NDTV journalist started with a statement which is completely a lie. তারপর আমাকে প্রশ্ন করছেন সেই স্টেটমেন্ট মিথ্যে স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে আমাকে উত্তর দিতে হবে। Right. He's saying that he asked me to answer something on the basis of his lie. How am I going to answer that? আমি সেটা শুনেই বিরক্ত হয়েছিলাম এবং আমি মনে করি আমি যা করেছিলাম একদম সম্পূর্ণ ঠিক করেছিলাম। Good. This is the strength we need from BJP people, okay? And in this nice Bengali way. He's saying that, and therefore I think I was absolutely right in the way I dealt with him, okay? That was the right thing to do. That is how I should have dealt with him. That is how anyone should be dealing with people like these. স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে আমাকে উত্তর দিতে হবে। আমি সেটা শুনেই বিরক্ত হয়েছিলাম এবং আমি That is what pissed me off, that he was basing his questions on a lie, মনে করি আমি যা করেছিলাম একদম সম্পূর্ণ ঠিক করেছিলাম। and whatever I did was absolutely right. এর মধ্যে এর জন্য আমার কোনো অনুশোচনা নেই। এটা বাড়তে And I do not regret that at all. থাকবে না তো? না, আজকে মিথ্যাটাকে আপনি পেশাগত দিক থেকে আক্রমণ করলেন। মিথ্যাটাকে কালকে আমি যদি প্রজেকশন দেই যে আপনার কমলোকে আপনি পিছিয়ে আছেন, তাহলে সেই সময় আপনি আমার উপর রাগ করবেন না? আপনার প্রশ্ন থাকতেই পারে। Okay, this is a weird question. He's saying that, so you are saying that is his professional mistake, he's not being a good enough professional in his field, but tomorrow if you think I give a projection that you are not going to win Tamluk, will you attack me the same way? থাকতে আমি কেন রাগ করবো? প্রশ্নই ওঠে না। আমি বরং চেষ্টা করবো আপনার ওখান থেকে দেখে নিয়ে যে কেন কি কারণে আমি পিছিয়ে আছি। He's saying that no, I won't do that with you. I will try to find out why am I not going to win Tamluk and work on that. তার যদি কারণ অনুসন্ধান আমি সেখানে যদি কোনো এতে আমি আদৌ দাঁড়াই, আমি তমলুক বলে বলছি না, যদি আমি আদৌ দাঁড়াই যে কোনো কেন্দ্রেই হোক, আমি চেষ্টা করবো যে কেন আমি পিছিয়ে আছি সেই কারণগুলো বুঝে নিতে। ঠিক আছে? তো নারদা ইস্যুতে আমি বলছি যে He's saying that I will try to find out why I'm not winning it in the first place. আমরা যখন কোনো বিষয়কে দেখি সরাসরি যখন Okay, now they are bringing up the Narada issue, okay? Narada scam issue, where many top Trinamool people, except Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee, were caught on camera accepting something, a packet of something, including Shubhendu. এভিডেন্স পাওয়া যায় না, তখন আমরা সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স দেখি। যে সার্কামস্ট্যান্সিয়াল Yeah, when evidence is not found, we usually look at circumstantial evidence. এভিডেন্স থেকে কী পাওয়া যাচ্ছে? সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স থেকে কী পাওয়া গেল? যে একটি লোক ম্যাথু স্যামুয়েল, এক ভদ্রলোক, তিনি কিছু টাকা নিয়ে কয়েকজন রাজনীতিবিদের কাছে গেলেন। Yeah, a guy called Matthew Samuel had visited some Trinamool politicians with some money. তিনি অন্য কোনো কংগ্রেসের রাজনীতিবিদের কাছে যাননি। He did not go to any Congress people. তিনি সিপিএম এর রাজনীতিবিদের কাছে যাননি। He did not go to any CPM people. অন্য কারো কাছে যাননি, শুধু তৃণমূলের 5-6 জন নেতার কাছে গেলেন। He went to only 5-6 people of Trinamool. পরে জানা গেল টাকাটা কার কোত্থেকে এসছে? টাকাটা এসছে অ্যালকেমিস্ট বলে একটা সংস্থা থেকে। Yeah, it was later found out that money had been supplied by a company called Alchemist. এটা অনেক পরে তদন্তে জানা যাচ্ছে। অ্যালকেমিস্ট সংস্থাটা কার? না একজন তালপাতা সেপাই না কি বলেন আপনারা, তার খুড়শ্বশুরের। Alchemist, he's saying that company who supplied that money is owned by a khurshashur kya hai? Wife's father's brother, right? Yeah. So that person owns Alchemist, but of whose wife's father's brother? The person he was calling a Talpata Shepai previous day, which Bengal today is guessing that he's probably talking about Abhishek Banerjee, okay? Let's see what his argument is now. তিনি কেডি সিং, সেই KD Singh or KV Singh? এই টাকাটা ব্যবহার হয়েছে, এটাও আজকে তথ্য এসে গেছে। So that person's money has been used here in doing the sting operation, so-called. অনেক জায়গায় এসে গেছে। তো এই চারটে সার্কামস্ট্যান্সেস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একজন এমন ছিলেন তৃণমূল সরকার, তৃণমূল দলে, তিনি এইটা সাজিয়ে তার দলের বরিষ্ঠ নেতাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছেন। কেন আপনি Interesting accusation. This has been a common accusation from Shubhendu as well, but I'm coming to know of it pretty recently, which is that therefore their accusation is that this was done by that so-called Talpata Shepai to sort of demolish the stature of these senior Trinamool party politicians, so that he gets a higher post or more say in politics inside Trinamool, and therefore these people were framed, okay, because the money is coming from his father-in-law's brother, okay. আমাকে শুধু আজকে এই প্রশ্ন করছেন কেন? গতকাল বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন? তৃণমূলের অফিসিয়াল ভার্সন কি? চক্রান্ত। He's saying that yeah, everyone agrees, even in Trinamool, that it was a conspiracy. এটা নিশ্চয়ই চক্রান্ত। কে করেছিলেন? তৃণমূলের উচিত খুঁজে বার করা, যাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন তাদের উচিত খুঁজে বার করা। এইসব ঠিকই আমার ধারণা বিশ্বনাথ He's saying that Trinamool people should investigate this.
অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে আপনি যখন একেবারে পোর খাওয়া ক্রিমিনাল লয়ারদের মতো ওই কাগজের প্যাকেটে কী ছিল, টাকা ছিল না অন্য কিছু ছিল, এরপর আরেকজন যাকে দেখা গেছে তিনি বলবেন তোয়ালের মধ্যে কী ছিল, টাকা ছিল না অন্য কিছু ছিল, এ তো মানে আমি বলছি কোর্টে এইভাবে দুধে ক্রিমিনাল লয়াররা কেস জিতিয়ে দিতে হ্যাঁ পারে। একদম একদম প্রথম প্রশ্ন যে কাগজে Yeah, he's saying that what Shuman is pointing out is what which Ganguli had said in his first press conference where he announced that he's joining BJP, that yes, if at all you think Shubhendu accepted money, how do you know he accepted money? We didn't even see what he was accepting, okay? We don't, maybe it was a box of apples for all we know. He did not say this. I'm saying this as an explanation that if we did not even see money exchanging hands, how are we going to accuse Shubhendu in the first place, okay? And besides, it was a sting operation possibly done by a person who wanted to progress inside Trinamool itself, okay? Maybe that's why Shubhendu left. Maybe that's why Shubhendu is very pissed off. A lifelong trusted soldier of Trinamool. When I studied in college, the TMCP folk used to, the Trinamool Chhatra Parishad, okay, the student wing of Trinamool, they used to deity worship Shubhendu Adhikari, okay? They used to say that there is only one tiger in West Bengal, that is Shubhendu Adhikari. So anyway, so they were very, very sad and pissed off that Shubhendu left. So Shuman is asking that, yeah, you almost behave like a criminal lawyer, because you can make anyone win cases by saying that we don't even know if there was money or not. And he's saying, yes, that is how judiciary or law and order is supposed to work. কিন্তু আমরা আসলে আপনাকে উল্টো দিক থেকে দেখি তো, যে আপনি নৈতিকতা এবং যেখানে সন্দেহ হবে সেই সন্দেহ একেবারে যদি সত্যাসত্য কী আছে খুঁজে বের করবেন, সম্ভবত সেই জন্য এই অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে। Okay, he's saying that no, we are used to seeing you pursue cases and see that injustice is always gotten rid of, but now this is sort of a different thing that you are doing, so we are kind of disappointed. দেখুন আমার আইনজীবী সত্তাটাও তো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় কাজ করে, যেমন আমি এখন সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স খুব সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা He's saying that, see, I can't get rid of my lawyer-like personality when I'm answering questions, right? So that's working. That's coming to play right now. করলাম। অনেকটা ফাঁকোতায় জয়ন্ত আরও ভালো বলবে, জয়ন্ত প্রতি মুহূর্তে সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স নিয়ে কাজ করে। তো He's saying that therefore I have to work with circumstantial evidence. তখন আমাকে যখন প্রশ্নটা করা হলো, এলাম সে কী ছিল, প্যাকেটের কাগজে মুড়ে কাগজের ভিতর কী ছিল? একজন মন্ত্রী স্বীকার আজকে নেই আমাদের মধ্যে, তিনি বলেছিলেন যে আমি তো ভোটের জন্য টাকা নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ভোট করতে টাকা লাগে তো। যেটা বলছে কাগজের প্যাকেটে কি ছিল, হ্যাঁ। মন্ত্রী নিজেই উত্তর দিয়ে গেছেন। আমার ইন্টারভিউতে সৌগত রায় বলেছেন যে ভোট করতে টাকা লাগে, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি অভিজিৎ He's saying that Shogato Rai from Trinamool, who is a brother of BJP's Tathagato Rai. Shogato Rai is in Trinamool forever and after, ever since Trinamool was formed. Before that, he was in Congress. So he's saying that Shuman is pointing out that Shogato Rai had admitted that yes, मतलब वोट करने के लिए तो पैसे लगते हैं, so maybe that's sort of a guarantee that yes, money was being exchanged. But as far as specific people for whom we have not seen that money was being exchanged, how can we conjoin the two? তার সঙ্গে এখানে একমত নই যে তৃণমূল তো বলবেই যে কাগজে কিছু ছিল না, তার কারণ তৃণমূলেরই তো একাধিক একটার পর একটা নাম যুক্ত। সুতরাং মানে আমি বলছি লেটস ল অফ দ্য ল্যান্ড ডিসাইড। লাস্ট কোশ্চেনটা আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি আমি কোশ্চেনটা আপনাকে ডেমনস্ট্রেট করতে বললাম যে আপনি নিশ্চয়ই ক্যান্ডিডেট যদি হন, তাহলে আমাদের পশ্চিমবাংলার যে ধারাবাহিকভাবে যে অভিজ্ঞতাটা, সেটা আমি একদম সরাসরি আপনি বলছি শাসক দল নেই, শাসক দল কার্যত বিরোধী যারা প্রার্থী হয় তাদেরকে অবরোধ করে, প্রচারে বাধা দেয়। এরকম একটা মানে আপনি পূর্ব পাঁশকুড়াতে গেছেন, সেখানে গ্রামে মানে শাসক দলের তরফ থেকে একটা অবরোধ তৈরি করা হয়েছে, প্রচারে বাধা দিচ্ছে। এই অবস্থায় প্রার্থী হিসেবে আপনি কি বলবেন? বুমেরাং হয়ে যাবে এই ধরনের বাধা যদি আমাকে। Okay, he's back to that question that these things are known to have happened in Bengal, that if you are the opposition, you are not going to be allowed to visit half of the places where the ruling party is strong. So what are you going to do in that situation? So far he is saying that it will be a boomerang, it will backfire. দেয় কোনো দল, শাসক দল বা হোক বা অন্য দল হোক, সেই বাধা তাদের কাছে বুমেরাং হয়ে যাবে। আমি ওখানে সিট ইন ডেমনস্ট্রেশন শুরু করব, আমি ওখানে পথসভা শুরু করব, আমি ওখানে বসে থাকবো যতক্ষণ না সেই অবরোধ ওঠানো হচ্ছে। Nice. He's saying that it will be a boomerang, no matter which party does it. If someone tries these shenanigans with me, I will do a sit-in over there. I will not move from there. I will sit down on that road and not get up until I'm allowed to visit wherever I'm trying to visit. এবং আমার সঙ্গে যদি মিডিয়া থাকে তাদেরকে ডিরেক্ট টেলিকাস্ট করতে বলবো। And if I have media with me, I'll ask them to telecast directly. অভিজিৎ, রাজনীতির হিংসা থেকে মুক্তির উপায় আছে আপনার কাছে জানা? He's saying that, is there any respite from political violence according to you? না, এখনই নেই। He's saying no. Good answer. Not yet. ये फिल्मों का डायलॉग दे देते तो और भी मुझे दुख होता, but luckily he did not. Okay, we are living in गॉथम सिटी में बैटमैन चाहिए होता है, गॉथम सिटी में सुपरमैन आके कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? गॉथम सिटी में हार्वी डेंट भी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है? गॉथम सिटी बैटमैन वाले लोगों के लिए ही है, ओके? इट्स द हीरो वी डो, वो क्या है ना डायलॉग, वही एप्लीकेबल है यहाँ पे।
maybe you wouldn't want your own kid to be Batman, okay? Why would you want your own kid to spend his fitness and his money, his safety, and go around handling criminals? But situations like Gotham City, situations like those demand weird and crazy solutions, okay? So entire West Bengal is Gotham City, and we need a Batman. Shubhendu Adhikari is Batman, and this guy is the other face of Batman. So basically we have both Harvey Dent, Two-Face, Gotham, Batman, everyone in these two people. So let's see. This is a great answer that no, at the moment there is no respite to political violence. I like people who say these facts and not again sugarcoat with Bengali serial bullshit. This is such a great answer. I love this. Finally, some good thing after watching 1 hour of bullshit questions. Because he is not sugarcoating this. This is nice. এক্ষুনি নেই। Not yet. अभी नहीं है solution. জয়ন্ত, স্যার নমস্কার। প্রথমে আমি বলি This guy is also a famous lawyer. I think he's from CPIM or Congress. I don't remember exactly. যে ব্যক্তিগতভাবে আপনি কোন দলে গেছেন তা নিয়ে আমার কিচ্ছু বলার নেই, কিন্তু আমি আমার বিশ্বাসটা দিয়ে শুরু করি। আমি বিশ্বাস করি যে আপাদমস্তক ভদ্র শিক্ষিত বাঙালির রাজনীতিতে আসবার দরকার ছিল বা দরকার আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি, আপনি নিজেই কয়েনিসটা ব্যবহার করলেন, সত্যি সত্যি একটা ফেস খুঁজছিল। রাজনীতি মানেই যেন রক্তগঙ্গা কুকথার বর্ষণ, সেখান থেকে যেন একটা অন্য রকম দিক আসবে। आहा देखो वो एलोक्यूशन मोड पे चला गया है. एनी टाइम यू हियर अ बंगाली गोइंग इनटू एलोक्यूशन मोड, you know he's going to start asking low IQ questions. Okay, let's see. So he's saying that, you know, Bengali society is saying so much violence and so much political violence and bad words being used in politics, etc. So I guess his question will be then what are your solutions to that? আর শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালি নয়, নিম্ন Not only middle class Bengalis, মধ্যবিত্ত বাঙালি, উচ্চবিত্ত বাঙালি, এমনকি lower middle class, upper middle class, even NRI Bengalis, বিদেশে যারা থাকেন তারাও কিন্তু আপনার এই চলে আসা, আপনি কি বলছেন এগুলো দেখছেন। even they are seeing that you are joining BJP. আমি আমার দুটো ছোট ছোট প্রশ্ন করব। আমরা ছোটবেলায় একটা নীতিবাক্য পড়েছিলাম যে তুমি অধম হইলে আমি উত্তম হইব না কেন। না হইব কেন? না হইব কেন। এখন হয়েছে তুমি উত্তম। He's saying that when we were kids, we heard a niti vakya that if you are bad, why won't I be good? উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটে, মণিপুরে এবং গত 34 বছরে অধম ছিলে বলিয়া আমি আরো অধম হইব না কেন, এবং অধম হইবার কম্পিটিশনে প্রথম হইব না কেন। Baba, Mago. Okay, guys, listen to the question. Listen to the examples he gives. He's saying that now it seems to be the political slogan seems to be in Bengal that we had grown up listening to. What it was when we were growing up is that if you are bad, why shouldn't I be better? Now the slogan seems to be, if you are bad in Gujarat, Manipur, why shouldn't I be worse? This guy just compared Gujarat with Manipur. This guy just accused Gujarat of being a bad state, and Trinamool is apparently trying to be worse than Gujarat. What the hell? ছিলে বলিয়া আমি আরো অধম হইব না কেন, এবং আমি অধম হইলে আমি উত্তম হইব না কেন। না হইব কেন? না হইব কেন। এখন হয়েছে তুমি উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটে, মণিপুরে এবং গত 34 বছরে অধম ছিলে বলিয়া আমি আরো অধম হইব না কেন। He's saying that if you were bad in, he's talking about Trinamool here. He's saying that it seems like the government, West Bengal government slogan is that if you were bad in Uttar Pradesh, Gujarat, and Manipur, and the 34 years of CPIM's rule in Bengal, why shouldn't I be worse? So all of these are same according to him. Can you believe this bullshit? Gujarat, Uttar Pradesh, Manipur, 34 years of West Bengal. All of that is same. এবং অধম হইবার কম্পিটিশনে প্রথম হইব না কেন। আপনি যখন আসছেন, I told you, I guaranteed you, I did not even know this. He was going to ask this question. I guaranteed you that the moment you hear this guy going into elocution mode, he is going to ask a bullshit question. And he proved me absolutely right. Nice. তুমি উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটে, মণিপুরে এবং গত 34 বছরে অধম ছিলে বলিয়া আমি আরো অধম হইব না কেন, এবং অধম হইবার কম্পিটিশনে প্রথম হইব না কেন। And why shouldn't I come first in this competition of being the worst, okay? Oh my god. আপনি যখন আসছেন, আপনি কি এই মতের পরিবর্তন করবেন? এক নম্বর। দ্বিতীয় কথা, মহারাজ কৃষ্ণ This is his first question, now his second low IQ question. চন্দ্র এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্য তারা নবরত্ন যেমন পুষতেন তেমনি স্তাবকও পুষতেন। আমরা গত বেশ কয়েক বছরে দেখেছি একদল মানুষ এসেছেন যারা কোথাও কোনো অপরাধ ঘটলেই কিছু হয়নি বলে ছাপিয়ে পড়েছেন, এবং ওই গোয়েবলসীয় তত্ত্বের মতো মানুষের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন, কিছু তো হয়নি। এর He's saying that from Chandragupta to Vikramaditya, everyone had those Navratnas, but they also had some people who would always say good things about the government back in those days. So there are similar people even today who go on saying that no, nothing has happened. So
Let's see. পরে সবচাইতে বড় এরা প্রশাসনকে এবং Goebbels like people who hire these people to just say that no, the government is doing great things, that there's nothing wrong going on here. So let's see what this question is on that in that context. মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন, কিছু তো হয়নি। এরপরে সবচাইতে বড় এরা প্রশাসনকে এবং জুডিশিয়ারিকে ভয় দেখিয়ে, চাপ দেখিয়ে করায়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন এবং বিরোধী স্বরকে দাবিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। Okay, so the government has handled the pressurized the judiciary, police, etc., and all the opposition voices, etc. এটা গণতন্ত্র বলে না। আপনারা পাওয়ারে এলে বা And that is not democracy according to him. So if you all come to power, BJP, what will you do? যদি আরো বড় নেতা হন তাহলে কি বিরোধী স্বরকে মর্যাদা দেবেন নাকি আপনি Will you give due respect to opposing voices? Now, if the opposing voices says that, chalo, if the people want it, Karan, like Arundhati Roy said, Kashmir de dena chahiye, tab opposition voice ko kya importance de? নিয়ে ওরকম গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবেন। প্রথম Will you get carried away in that thirst for power and not give any respect to opposing voices? I don't know why opposing voices importance for opposing voices come across as a important thing all that much, because you don't need to take all of opposition's suggestions or policies. Then why are you not the opposition? Okay, then why even run a state if you're only going to listen to opposition? You just have to allow opposition to say things. You just have to make sure that anyone opposing BJP is not getting killed. Okay, that's all they have to ensure. But the question is not that. That is what is pissing me off here. These sorts of questions are always that why aren't you listening to the opposition? Why aren't you implementing policies proposed by the opposition? अरे भोसड़ी के तो उसको लोगों ने जिताया कि मुझको जिताया है? ऑपोजिशन का पॉलिसी क्यों मैं मान लूँ? ऑपोजिशन जिंदा है, जेल में नहीं गया है, मर नहीं गया है, वही काफ़ी है। ऑपोजिशन का पॉलिसी मैं क्यों अप्लाई करूँगा? আমি বলবো আগে একটু ক্লারিফাই করে দিই, আমি নেতা নই। আমি আজকে প্রথম দিন রাজনীতিতে পদার্পণ করেছি, নেতা হব। He's saying that let me clarify that I'm not a neta yet. I've just joined politics. I'm just a political worker. কি হবো না সে পরে দেখা যাবে, কিন্তু আজকে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার মতামত বলতে পারি যে বিরোধিতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে, পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে, এমনকি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও, সাংবাদিকের বাড়িতে পুলিশ গিয়ে সকাল থেকে 5টা থেকে করছে, সার্চ করছে। Oh, he's hinting at a people. So he's saying that the things that the current government is doing, that police is being encouraged to pursue cases against all opposition voices, even journalists from morning and all, their homes are getting ransacked. This happened recently with a journalist of ABP Ananda itself. So these sorts of things need to stop. সব ঘটনা ঘটা উচিত নয় বলে আমি মনে করি, এবং আমার যদি কখনো কোনো ভয়েস তৈরি হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই সর্বপ্রকারে এর বিরোধিতা করবো। এটা হয় না, এটা হতেই পারে না। এটা হলে গণতন্ত্র কোনোদিন বিকাশ লাভ করবে না। বিরোধিতা আমাদের সহ্য করতেই হবে। He's saying that we will always have to let opposition voices exist. We will have to accept the existence of opposing voices. আর দ্বিতীয় কথা যেটা বলছেন, কি প্রশ্নটা অনেকগুলো করেছেন, আমার সব মনে থাকছে না। He's saying that you asked many questions, I forgot. হ্যাঁ, অদম্য কম্পিটিশন, এটা তৃণমূল। Oh yeah, now the first question. Okay, this was the second question that you answered. The first question, which was the weird one, that the current West Bengal government seems to be trying to be worse than Gujarat, UP, 34 years of communism, Manipur, etc. So what are your views on that? দ্বিতীয় কথা যেটা বলছেন, কি প্রশ্নটা অনেকগুলো করেছেন, আমার সব মনে থাকছে না। হ্যাঁ, অদম্য কম্পিটিশন, এটা তৃণমূল গভর্নমেন্ট দেখিয়ে দিয়েছে, তৃণমূল সরকার দেখিয়ে দিয়েছে, তৃণমূল দলটি দেখিয়ে দিয়েছে। He's saying that yes, Trinamool has shown that this is how they want to do it. They want to be the worst of all. যে তুমি যদি অদম হও তাহলে আমি আরো অদম তর হইব না কেন? তুই ফজলিরাম ফুরিয়ে গেলে বলবো আরো ফজলি তরম, অদমের দল শেষ হলে বলবো আরো অদম তর মানুষ। তাই তো করেছে এরা। কোনো তাহলে বিরোধী স্বর একটা মর্যাদা পাবে, অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে। विरोधियों को मर्यादा दिया जाएगा। গণতন্ত্রের ডিমান্ড সেটা। আর জুডিশিয়ারিকে কি করায়ত্ত করবার চেষ্টা হবে? ভয় দেখিয়ে পোস্টার ফেলে কেউ তো সেটা। আর জুডিশিয়ারিকে কি করায়ত্ত করবার চেষ্টা হবে? He's saying that will the judiciary will be meddled with? ভয় দেখিয়ে পোস্টার ফেলে। He goes quiet for a while. Is basically trying to think how low IQ of a question is this. Then he says no one's doing it. Where's this question even coming from? That if BJP comes to power, will they try to do something with the judiciary, play some shenanigans with the judiciary? কেউ তো সেটা যদি করা হয় তাহলে উপযুক্ত তদন্ত করে সেটা যা করায়ত্ত নয়, একটা ভয় ভীতি দেখানো। আমার কোর্টরুমে 21 দিন ঢোকা হয়নি, আমার কোর্টরুমে পেপার ওয়েট নিয়ে সেনা জুতো নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তারা
করতে পারেনি, কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠেই আমি খবরটা পেয়েছিলাম। He is saying that if at all those intimidation tactics go on against the judiciary or people of the judiciary, then like what happened with me, that not me meaning Abhijit Ganguli, he's saying that what happened with me was that people had come in with shoes and were taking away my paperweights, etc. They were trying to create some ruckus in my office, and I called the media immediately. কোনো সূত্রে উঠেই আমি যে সাংবাদিক যারা হাজির ছিলেন তাদেরকে বলেছিলাম আপনারা সব রেকর্ড করতে শুরু করুন, আজকের জন্য আমি অনুমতি দিলাম। He's saying that I give you permission, I gave them permission to the media people to record all these and telecast them live. ভিডিও রেকর্ডিং করতে শুরু করুন, তাদের সব বিপ্লবীরা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তো এইটা যদি হয়, এই দুর্বৃত্তদের উপযুক্ত শাস্তি যত দ্রুত সম্ভব দেওয়া উচিত। He's saying that anyone who is trying to harass people from the judiciary in Gundo ka bhi hum dekh lenge unko. সেই জন্যই আমি বলছি দেওয়া হবে। আমরা তো একটা সোনার বাংলা আবার নীল বাঁদরে ছাড়কার করে দেবে নীল সাদা বাঁদরের জায়গায়, এ তো হবে না। ঠিক আছে? He's now saying that we are trying to build a golden Bengal, और इसको कोई ब्लू और वाइट बंदर आके मतलब उसका सत्यानाश कर देगा, ये हम नहीं होने देंगे। तो ब्लू और वाइट का केस है कि तृणमूल कांग्रेस का सॉर्ट ऑफ सिंबल तो फ्लैग में तो ग्रीन है, जीतते हैं तो वो ग्रीन होली खेलते हैं, मगर उनका सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस का सिंबल है ब्लू एंड वाइट फॉर सम रीज़न, इट्स सॉर्ट ऑफ अ अर्जेंटीना थिंग। So all government buildings, all street side footpaths, etc., everything is painted blue and white. Okay, so he's saying that वो नील and shada is white. Okay, नील and सफ़ेद बंदर को हम कुछ नहीं और बिगाड़ने नहीं देंगे बेंगल को। ঠিক আছে? অভিজিৎবাবু, এইখানে আমার একটা প্রশ্ন থাকবে, যেটা কিন্তু আপনি যে দলে যোগ দিয়েছেন, যারা শাসক দল অন্য দল সবার ক্ষেত্রে এই রাজ্যে প্রযোজ্য, এবং সবথেকে দুর্ভাগ্যের যেটা এই প্রবণতা ক্রমশ সব দলে বাড়ছে, সেটা হচ্ছে ভাষা। দেখুন, বাংলা ভাষার একজন নগণ্য সাংবাদিক হিসেবে, সাংবাদিক কেন, যে কোনো সাধারণ মানুষ খুব পীড়িত, মানে Okay, now again some repetitive questions. Now let's go to the especially cringe questions. Okay, now he's saying that politics में भाषा का इतना डिक्लाइन हुआ है, कितने खराब शब्द व्यवहार किए जाते हैं, etc. Listen to these questions. এবং তার থেকেও আনন্দ আমি বলি আমি Show me right. This is a former Congress candidate. Okay, he was a lifelong intellectual. He's a sculptor. In 2009 or 11 or 2015-16 sometime, he became an MP or MLA candidate for Congress. I don't remember exactly when, but now listen to his questions. Oh my God. বাঙালিরা ভদ্র মানুষরা কখনোই এটাকে সমর্থন করেননি বা করবেনও না, হাসবেন। Okay. This is an interesting answer. This was a pretty tough one. He said that some BJP leader has said that Bengali intellectuals should be beaten up on the streets, etc. So Justice Ganguli replied that if any BJP leader has in fact said that, he should have apologized the very next day and should have done Utthak Baitak with his hands in his ears, etc. Apologized for it profusely, because Bengalis won't accept it. No matter how low grade of an intellectual they are, they still do not deserve these sorts of comments. So fair enough, it's not a political party position anyway. It was said by a leader. As a YouTuber, maybe even I'm not in favor of beating anyone up. So that was his reply. Now starts the barrage of cringe fest. তিনি একটা চোখ খারাপ ছিল, তিনি একটা চশমা পরতেন। এটা কি ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ? একটা রাজনৈতিক কিছু আসবেন, হয়তো ড্রয়িং রুমের আড্ডায় লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেবেন, এটা এই আবার কি ব্যক্তিগত আক্রমণ? সমিতার কাছে যাব। প্রথমে আমি বলি আমি খুব খুশি হয়েছি যে আজকের অনুষ্ঠানটা একদম অন্যরকমের, তার জন্য আমি সুমনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই, আমিও সুমন এবং এবিপিকে অতি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই প্রোগ্রামটাতে আমি থাকতে পেরে আমি নিজে খুব আনন্দিত, এবং তার থেকেও আনন্দিত যে আপনাকে সামনে পেয়েছি। এই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আপনার যে রায়, আপনার যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, এটা গোটা বাঙালির মনে একটা আশার সঞ্চার করেছে। আমি একজন বাঙালি হিসেবে এবং আপামর বাঙালির তরফ থেকে আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি। আপনার কাছে আমি So he is saying that you are like a god to us. Again, we are very much a fan of your verdicts, etc. From all Bengalis, I thank you, etc. একটু অন্যরকম প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নটা হলো যে আপনার মতো একজন ভদ্রলোক, একজন ইন্টেলেকচুয়াল, একজন বুদ্ধিজীবী, অতি অবশ্যই আপনিও বুদ্ধিজীবী, এতদিন কোর্টে ছিলেন, এখন আমাদের দরবারে। আপনার দল আজকে যেই দলে আপনি যোগদান করলেন, সেই দলই ঘোষণা করেছিলেন পশ্চিমবাংলার সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের চাপকানো উচিত। আপনি সেটা বিশ্বাস করেন, বা আপনি ক্ষমতায় আসলে আপনি কি করবেন? सब बुद्धिजीवियों को चापकाना चाहिए. Do you support that? প্রথম প্রশ্ন। এই কথা এটার উত্তর দিয়ে নি নাকি? এটার উত্তর হচ্ছে এই কথা যিনি যে মুহূর্তে যে পরিস্থিতিতে বলেছিলেন তার উচিত ছিল পর মুহূর্তেই এটার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। This is the point I was talking about. That they should have apologized. Let's move on to the next cringe question. This is not a cringe question. It's a fairly important question. আর্ট কলেজ আছে, আমি একদম সরাসরি Listen to দেখুন, this. আমরা জানি যে শিক্ষাঙ্গনে কি অবস্থা। তাহলে তারা বাঙালি সমাজের বুদ্ধিজীবীকে
তার মান যত খারাপই হোক তাকে কখনো কেউ আক্রমণ করবেন না এই ভাষায়। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি আরেকটা প্রশ্ন করছি। দেখুন, আমরা জানি যে শিক্ষাঙ্গনে কী অবস্থা, চাকরিজীবীদের যারা চাকরি প্রার্থী তাদের কী অবস্থা, কিন্তু আমরা কেউ খেয়াল করি না। আমরা বাঙালিরা বলি আমরা শিল্প সাহিত্য ভালোবাসি। He's saying that we Bengalis say that Bengalis love art and creativity and culture, etc. But look at the condition of our art college or the condition of art education in our schools. শিল্প সঙ্গীত ভালোবাসি। আমাদের এখানে শিল্পের প্রচুর কলেজ আছে, পাঁচটা কলেজ আছে, কিন্তু আর্ট কলেজ আছে। আমি একদম সরাসরি বলছি। কিন্তু এমন একটা দেশে আমরা বাস করি যেখানে আমাদের स्कूल लेवल। अच्छा अब स्टेट से वेस्ट बंगाल का क्या क्या हाल है उसको छोड़कर सीधा देश का समस्या में चला गया है, ठीक है। अब फोकस भी नहीं रहा इनका। तो बोल रहे हैं कि हम ऐसे एक देश में रहते हैं जहाँ पे स्कूल में आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग प्रॉपरली सिखाया नहीं जाता है। হ্যাঁ লেভেল যেখানে শিল্প পাঠের কোনো অবকাশ নেই, কোনো রকম টিচার নেই। তা আপনি কি মনে করেন না এটা একটা There's no room for learning arts. There are no teachers for teaching art. প্রহসন চলছে একটা রাজ্যে যে তুমি বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে It's a fraud going on in the name of teaching art because you've opened an art college, but the art is not taught in schools. রাখছো আর তুমি প্রাথমিক স্তরে কোনো শিল্প শিক্ষা দিচ্ছ না, এটা আপনার In primary level, people not being taught art. কি হওয়া উচিত? অত্যন্ত So what should be a solution? Now, Abhijit Ganguli also plays along. খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে। He's saying that it's a very bad example to set. আমি মনে করি শিল্পের জন্য আলাদা ক্লাস চালু হওয়া উচিত এবং একটু He's saying that there should be separate classes for art and culture, especially theatre, drama, acting. উঁচু ক্লাস থেকে, যেহেতু আমি নিজেকে একজন নাট্যপ্রেমী বলি, নাটকের অভিনয়ের শিক্ষা বা নাটক করা রিহার্সাল এইসবগুলো চালু হওয়া উচিত, নাটকের একটা পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত। কারণ আমি দেখেছি যে নাটক একটা মাধ্যম যেখানে সব ধরনের শিল্প। He's saying that art and culture, drama, theatre, acting, these things should be taught in schools from a primary level because it gives you a holistic understanding of things. It increases your skills in many other things as well. But तो art का तो जो definition है that तो comprises all creative extracurricular things etc. But Shomi Raich now brings him back to his main agenda, him being a sculptor. He says that no you see I was not talking about acting. वो मुझसे मुझे कुछ आता नहीं है. I was talking about painting only. But Abhijit Ganguli had thought he was talking about art and culture, creativity in general. So no, acting से भी नहीं होगा, painting ही सिखाना है. কাজে লাগে। আমি বলছি চিত্রশিল্প, নাটক, সঙ্গীত। He's saying no I'm talking about চিত্রশিল্প. কেন করা হবে না? So Abhijit Ganguli plays along. He says that yes, why not? We will do all of this, and then also demand from the government that why are all these painters sitting bekar on the streets? उनके लिए कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए भोसरी के, वो शुरू हो जाएगा. অনেক পাবলিক স্কুল আছে। একজন শিল্পী হিসেবে আমার অনুরোধ রইল আপনার কাছে, আপনারা যদি As an artist ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ कीजिए. तो ये एज अ बोलने शुरू करे तो ये सिर्फ मुझे लगता है म्यूजिशियंस ही बात रह जाता है, ठीक है, इन दिस विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिकली रॉक एंड मेटल हेड्स. वी सीरियसली आई एम थिंकिंग अबाउट डिमांडिंग फॉर मेटल हेड रिजर्वेशन इन बॉलीवुड. ओके, हर फिल्म में 2-3 गाने मेटल होना ही है बोस्ट्री के, या फिर 2-3 रॉक गाने, या फिर नहीं तो अलाउंस दो कि मेटल है फिर भी मेटल करके तो मेरा पेट नहीं चल रहा है, क्यों, पैसे दो नहीं तो मैं कैसे मेटल करूंगा घर बैठ के. আমাদের রাজ্যের বিশেষ করে বিধানসভায় জিতে যদি আমাদের রাজ্যের শাসনভার নিতে পারেন, এইটা আপনারা অতি অবশ্যই চালু। নিশ্চয়ই আমার মাথায় আছে, ছোট্ট প্রশ্ন আমার মাথায় আছে এটা। আমি छोटा सा प्रश्न উপযুক্ত জায়গায় এই প্রস্তাব রাখবো যে শিক্ষাঙ্গনকে অনেক He's saying that I'll see to it what I can do. আনন্দময় করে তুলতে হবে। ধন্যবাদ। আমার ছোট্ট প্রশ্ন, কোনো কারণে আপনি রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসলেন, Oh my god. তাহলে আপনি অবশ্য Oh my god, this is one of the historic cringe questions that any Bengali has ever come up with. He's saying that if at all for some reason you end up quitting politics, then what? সময়টা আপনি কি করে কাটাবেন? Yes, MSP for metals, yes. What will you do if you quit politics, okay? Listen to his answer. He is not happy with that answer. Now he gives his own suggestions again. বইটই পড়ে কাটাবো। He's saying that maybe I'll read books, go for a holiday. বেড়াতে চলে যাবো যদি সেই। কেন তখন গ্রামের পীড়িত মানুষগুলোর পাশে যাবেন না? হ্যাঁ, Justice Abhijit Ganguli, spending his entire life pursuing law, becoming a judge, giving landmark verdicts. He gets into politics to do good things. Then he retires from politics in a hypothetical situation because he's disillusioned with politics and BJP maybe. Then he spends the rest of his life reading books and visiting different places. Nahi. Kahe bhosri ke? Shomi Raich asks,
No, but what about the people in the villages? যাবো, এই মনে করিয়ে দিয়েছেন, খুব ভালো মনে করিয়ে দিলেন। Justice Ganguli plays along. He says that, yeah, you've reminded me a great thing. Maybe I'll do it. সেভাবেও কাটাতে পারো। যাবো, হ্যাঁ যাবো। Shomiraj is saying, even that is a way to do it, isn't it? You're spending your retired life, spending it in the villages. এমনকি এরকম হতে পারে যে আমি কোনো ফিজ না নিয়েই তাদেরকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস আমি দিতে বলতে লাগলাম। যাচ্ছিলাম He is playing along further. He's saying that maybe I'll fight some cases without fees. যে আপনার আইনজীবী পেশার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, এটা প্রচুর মানুষ এটাই আদালতে প্রত্যাশিত। চক্কর কাটেন শুধু Oh, Shomiraj, the sculptor is now saying, yes, this is what I had expected of you. तो खुद से expect करो ना भाई. Paint करो, sculpting करो गांव में जाके. afford করতে পারেন না আইনজীবী। করতে পারি। প্রশ্ন অনেক আছে, আমি এই মুহূর্তে আর করছি না, সময়টা কত বড় ব্যাপার। Yeah, he's saying that I have many more questions. I'm not asking them right now. আমরা বিচারকরা সাধারণত অর্ডার দিয়ে অভ্যস্ত। আপনাকে এইবার কর্মীদের সাথে সহ অবস্থান, কম্প্রোমাইজ এবং বলা যায় যে তাদের আবদারের সাথে যোগান দিয়ে চলতে হবে, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তো বটেই। হবে। আপনি কতটুকু প্রস্তুত? আমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, এবং আমি যে কর্মীরা আমার আগে থেকে রাজনীতি করছেন, আজকে সকালেই যখন আমি যোগ দিচ্ছিলাম তখন আমি ভাষণে বলে দিয়েছি যে যারা আমার সিনিয়র, এবং সেখানে ক্লারিফাই করে দিয়েছি সিনিয়র অর্থাৎ যারা আমার আগে থেকে রাজনীতি করছেন তাদের Okay, again some unimportant questions. Then we will go to his famous rapid fire round. Okay. After the rapid fire round, we will get into some more cringe fest in the 24 Ghanta interview. এমনকি প্রতিটা ক্লাবে, প্রতিটা সংসারে, প্রতিটা বর্তমান সরকারে আছেন বহু শিক্ষিত মানুষ যারা এমএলএ এমপি, তারা বহু শিক্ষিত মানে বহু শিক্ষিত, আমি এইভাবে বলছি। তারা যখন রাজনীতির মঞ্চে গিয়ে কাউর পিঠের চামড়া দিয়ে জুতো বানাবো এই ধরনের উক্তি করেন, সেটা কি খুব মানে তাতে কি মনে হয় যে শিক্ষিত মানুষরাই? Okay, again that question that the language has declined really, and this is one interesting thing you'll notice that Bengali Intelligencia, if at all they are pissed off with anything going on in Bengal politics, what they're most pissed off with is the decline of the way politicians speak amongst each other or about other politicians, and the way they speak in political meetings. That is the only thing they are pissed off with. Oh my god. And Buddhadev Bhattacharya also tried this and he got it backfired on him largely when Mamata Banerjee was first coming up in the scene, and when it first seemed like yes, she might win, she might become the CM. Buddhadev Bhattacharya used to say that aparad jagoter bhasha, okay, aparad का जगत का भाषा है, the way Mamata Banerjee speaks Bengali or addresses crowds, because she's a subaltern kind of a person, although she's a Brahmin from inside South Kolkata, but the way she connected with the common people was very common people like, not a Bengali PhD kind of a language. So Buddhadev Bhattacharya said that's a crime world like a language, okay. So that language going down the drain, that's very sad for Bengali intelligentsia, because they even say that, see, even when CPIM was in power, even when Congress was in power, there might have been murders have happened, okay. Maybe the state did not get developed, maybe everyone in the state had to leave, maybe the educated youth had to leave, maybe the laborers even had to leave, maybe we still have post-poll violence, but you see, their language was so good when CPIM and Congress was in power. I think it has really declined during Trinamool, and we really hope that improves, okay. So the language of politics is the most pressing issue in Bengal at the moment for the Bengali intelligentsia. এই খালি আসা উচিত বা শিক্ষিত মানুষ আসলেই রাজনীতির আঙিনাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে? And he has an interesting question now, Shomiraj. He's saying that so many intelligent people and highly educated people have joined Trinamool Congress, and even after coming to power, even they have started saying weird things like I will peel the skin off your back, etc. So when can we expect this to stop? না, দেখুন, আপনি যে স্লোগানটার কথা বললেন সেটা একসময় 1969-70-71 চলতো, মাউসেতুংয়ের একটা উক্তি ধার করে নকশালরা বলতেন। তো এই ধরনের কথা আমার মনে হয় না এখন আর কেউ বললে তিনি তিষ্ট হতে পারবেন না। মিডিয়ার ঠেলায় মিডিয়ার যে প্রচন্ড প্রভাব, ঠিকই কিন্তু বলেছেন এবং সেটা দেখানো হয়েছে, তাতেও বিরাট কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে আমরা মনে হয়। So Justice Ganguli was saying that these things can't go on anymore, but Shuman and Shomiraj point out that no, it's still going on. হয় না, এমন কেউ এরকম অভিযোগ করেন যেটা দেখানো হয় বলে আরো উৎসাহ পান তারা। কিন্তু আমি এখানে অভিজিতের কাছে আসবো যে আমি ঘটনাচক্রে দেখছিলাম যে আপনি 5-এ পদত্যাগ করলেন, 7 তারিখে নতুন দলে যোগদান করলেন। Let's go to rapid fire. আপনি চেয়েছিলাম সেভাবে পরিবর্তন আনতে পারছি। Oh my god. আইনের This দরবার is the most cringe-worthy question of the night. Listen to this. হিসেবে কাজ দল অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন এবং স্যারকে কাজ করবেন। বর্তমানে আপনি রাজনীতির ময়দানে, এবার ধরুন আমরা ইউজুয়ালি জানি যে রাজনীতিতে একটা হায়ারার্কি কাজ করে, হ্যাঁ, এবং বিভিন্ন কম্পালশন থাকে দলের। তো সেই জায়গা থেকে ধরুন আপনি আপোষহীন লড়াই কিভাবে লড়তে হয়, আইনের দরবারে মানুষ কিভাবে পৌঁছাতে পারে, তার অনেক নিদর্শন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তো সে
ক্ষেত্রে আপনার আপোষহীন লড়াইয়ের সাথে কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ করতে হলো, কিন্তু জনসাধারণ আপনাকে দেখে, আপনি ব্যক্তি মানুষকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতির ময়দানে এলো এবং আপনি তখন মনে করলেন যে সেভাবে যেরকমভাবে আমি চেয়েছিলাম সেভাবে পরিবর্তন আনতে পারছি না। তো সে জায়গা থেকে আপনি কি সাধারণ মানুষকে ধরুন আপনার মানে বঞ্চিত করে আপনি কি সে জায়গা থেকে সরে আসবেন, একইভাবে মানুষকে নিঃস্ব রিক্ত করে দেবেন, নাকি আপনি সেটার আগেনস্টে লড়ে নতুন দিগন্ত আইনের জগতে যেভাবে আপনি দেখিয়েছেন সেরকম রাজনীতির ময়দানেও নতুন দিগন্ত খুলে দেবেন? আচ্ছা, এখানে আমি শুধু একটা বাক্য যোগ করি, আপনার দলে যোগদানের পরে অনেকে আক্ষেপ করে বলছেন উনি নিজের দল কেন করলেন না, আমি তাহলে সেই দলে যোগ দিতাম ইত্যাদি। আমি জাস্ট যেহেতু নিজের দল তৈরি করা তো সহজ নয়, হ্যাঁ। বা তৈরি করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া বা শহরের প্রতি ঢিলে পাজামা পাঞ্জাবি আজকে কিনতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু স্তরে আছেন। Yeah, this is not the question she was asking. She asked it in some other place, maybe a little before or a little later. But this woman asked the weirdest question I've ever heard. She asked, even this question was very, very in flowery language and movie-like dialogues, etc. That so many people want to join. How will you encourage them, etc. So the next insanely cringeworthy question she asked was that, see, sir, so many people obviously are suffering from a lack of jobs, right? How will you motivate them? Okay, since people are so demotivated because of lack of jobs, how will you motivate them? Okay, this was her question. It's about motivating people. Motivate karo, वैसे ही job आसमान से टपक पड़ेगा. She did not say how will you bring investment. She did not ask how will you open 5 more factories. She did not ask how will you open 10 more companies or help people set up 10 more companies. She did not ask how will you increase the GDP of the state. She did not ask how will you why can't you compete with UP in trying in looking for a $1 trillion or maybe a $2 trillion, since we have so many Nobels and PhDs in economics. Why shouldn't West Bengal shoot for a $2 trillion economy? None of those questions. She asks how will you motivate people in times of such dire joblessness all around. What the hell? Okay. Anyway, let's get to the rapid fire round. সংঘর্ষ হতেই পারে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি আরেকটা এইখানে ছোট্ট প্রশ্ন, দুটো আগ্রহের জায়গা আছে আমার মনে হয় অনেক দর্শকদের থাকতে পারে। ফিউচারে নামতে যদি হয় তাহলে আপনি কোন ধরনের পোশাক পরে নামবেন? না, ঢিলে পাজামা Baba. Now they are asking that if you go to campaigns, what clothes will you wear? একটা ছোট্ট প্রশ্ন। হ্যাঁ, খুব ছোট। দেখুন, মানে আমাদের যুব সমাজ, Oh, this is that ছোট্ট প্রশ্ন. কোনো কালার বিশেষ? না, সাদা সাদা সাদা। একটা ছোট্ট প্রশ্ন। হ্যাঁ, খুব ছোট। দেখুন, মানে আমাদের যুব সমাজ তারা তো কর্মহীনতায় ভুগছে, চতুর্দিকে কোথাও কর্মসংস্থান নেই। তো সে জায়গায় So since our youth is suffering from joblessness, what a weird way to put it. She was basically trying to sound cool. Okay, she wants to come off with the most intelligent sounding and different sounding questions. She had no interest in actually learning something from Abhijit Ganguli. Okay. She wanted to come across as cool. Okay, just like Shomita Ich's weird question that why isn't painting being taught in schools? Oh my god, 1.5 करोड़ में टॉलीवुड का हाईएस्ट बजट मूवी हो रहा है और इनको पेंटिंग सिखाना है स्कूल में. What the fuck? तो now she's saying that youth are suffering from joblessness and they are demotivated. আপনি আমাদের ভাবি প্রজন্মকে, যারা আমাদের ভবিষ্যতের কাণ্ডারি, তাদেরকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন? কিভাবে আপনি বলছেন শিক্ষিত মানুষকে আপনি রাজনীতির আঙিনায় চান? She's saying that you are saying that you want educated people in the political arena, but how will you motivate the youth who are the future of our society? তো নতুন কোনো স্ট্র্যাটেজি যেখান থেকে মনে হবে ইউথ ফিল করবে যে আমরা পারবো কিছু করতে, আমাদের নতুন কিছু হবে। What will your strategy be to motivate the youth? अरे यूथ का मोटिवेशन है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन्वेस्टमेंट का बात ही नहीं, वो वर्ड ही यूज नहीं किया क्योंकि कैपिटलिज्म तो खराब है. চাকরির ব্যবস্থা করাটা শক্ত, চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করার চেষ্টা হবে, কিন্তু তাতে তো সকলের বেকারত্ব বুঝবে না। কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে এবং তার জন্য আমার মাথায় এক I don't know what Abhijit Ganguli was trying to say, maybe something else, and maybe he thought it might be a little risky or tricky to say whatever he wants to say, but he gave a very weird answer which does not really make sense grammatically. He said কিন্তু তাতে তো সকলের that wait, let me translate it word for word. যেখান থেকে মনে হবে ইউথ ফিল করবে যে আমরা পারবো কিছু করতে, আমাদের নতুন কিছু হবে। চাকরির ব্যবস্থা করাটা শক্ত। He's saying that it is tough to guarantee jobs. Maybe he's talking in that sense that equity नहीं होगा, equality of opportunity हो सकता है, equality of outcomes शायद हम नहीं कर सकते हैं. চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করার চেষ্টা হবে, কিন্তু তাতে তো we will try to ensure that many people get jobs, but that will still not solve the problem of joblessness completely. This is what he's saying. সকলের বেকারত্ব বুঝবে না। हाँ, सबका एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगा. কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে এবং তার জন্য
but there will be more opportunities that will be created, that will be ensured. আমার মাথায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, সেটা আমি এখনই ডিসকাস For করতে this, he says that I have a very specific plan in mind, which I will take up with the top leadership, which I won't say now. রাজি নই, ঠিক আছে? সেই ডিসক্লোজার আমি করব আমার রাজনৈতিক দলে, তাদেরকে ভাবতে বলবো, এবং সেটা কতটা সম্ভব আমি মনে করি সম্পূর্ণ সম্ভব। এবং সেটা যদি করা যায় তাহলে কাজের সুযোগ এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সম্পদ অনেক অনেক গুণ বেড়ে যাবে। He's saying that if my plan is implemented, the general prosperity and wealth of all the citizens of West Bengal, it will shoot out, it will shoot up like a rocket launcher, but I won't say that now. Interesting, let's see. 5 বছরের মধ্যে। আচ্ছা, বেশ, আমাদের অপেক্ষা থাকবে। এবার একদম শেষ অংশে চলে এসেছি অভিজিৎ দা। র্যাপিড ফায়ার বহুদিন পর, মানে সাধারণভাবে আমি তো বিশেষ Now করে rapid fire চিত্রিত round. জগতের খুব মজা, আর অবশ্যই না দামোদর বিনায়ক সাভারকারগুলোর মধ্যে এক চপ মুড়ি না ফ্রাইড মোমো? চপ। চিত্রিত জগতের অসহায় সঙ্গে অবশ্যই কিছু রাজনীতিও আছে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে। এক চপ মুড়ি না ফ্রাইড মোমো? চপ মুড়ি। Puffed rice or momo? কার্ল মার্কস না দামোদর বিনায়ক সাভারকার। Karl Marx or Savarkar? ধর্মনিরপেক্ষ ভারত না হিন্দু রাষ্ট্র ভারত? ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। Secular state or Hindu Rashtra? And he says secular state because obviously that's what Bengalis think when they hear the word secular state. So I agree with Justice Ganguli saying this, because it's a rapid fire round. You now can't explain to the entire Bengali society how exactly the so-called secular state is screwing Bengalis, or screwing Hindus, and how exactly Hindu Rashtra is not what exactly you think of. तो वो nuance का तो time वैसे भी नहीं था. After all, he's a politician, so let him answer secular state only. হেমন্ত মুখোপাধ্যায় না মান্না দে? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথামৃত না হনুমান চল্লিশা? দুটোই। He says Kathamrita, written by Ramakrishna Paramahansa. It's not written by him, I guess. I'm not exactly sure. Or Hanuman Chalisa. He's trying to get to that Bengal and outsider divide, okay? And he says Hanuman, both. ইস্ট বেঙ্গল না মোহনবাগান? মোহনবাগান। দার্জিলিং টি না গোমূত্র? দার্জিলিং টি। What a question, huh? Darjeeling tea or Gomutra? সত্যজিৎ রায় না ঋত্বিক ঘটক? ঋত্বিক ঘটক। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, ভাবতে হবে। I won't answer that right now. Gandhi or Godse? উত্তম কুমার না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়? অবশ্যই উত্তম কুমার। রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থ না সাভারকারের হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান? ভারত তীর্থ। Okay. Rabindranath's Bharat Tirtha or Savarkar's Hindu Rashtra? He's saying Bharat Tirtha. চিত্রা সেন না সুপ্রিয়া চৌধুরী? সুচিত্রা সেন। আলিয়া ভাট না কঙ্গনা রানাওয়াত? আলিয়া ভাট। শাহরুখ খান না অক্ষয় কুমার? Not too many important questions here anymore. Okay. It's 2 hours 11 minutes already. Okay. Let's keep this up some other day then. Tomorrow I'm going to see Dune 2. So I'll sleep early today. Okay then, let's end the live stream now. Let me check some questions first. Let's see if any interesting discussion is going on. But the fun part is that we have plenty of cringe comments and topics to discuss for a while now, okay? And I'll try to bring Abhijit Ganguly's words as much as I can to the general Indian audience, because he's not going to speak in any language other than Bengali or English for now. So I want people in the entire country to find out about his views. So for that, we will discuss his insanely cringeworthy interaction with the 24 Ghanta journalist and the live phone-ins that happened, and the even bigger barrage of cringe that came up in the telephone, and the way he handled them and basically hit them out of the park. All that we are going to discuss in the next live stream. But let me check some interesting comments. Dada, did you go to Esplanade Metro inauguration? No. Kathamrita is the gospel of Sri Ramakrishna, right? Modi came to Dharamtala last week, yes. Hindu Rashtra and Hindu Rajya is not the same. Watch Minorities in Hindu Rashtra by Kushal and Abhijit live stream. Yeah. How many Okay. Okay then. Thank you for joining the live stream, guys. Good night. See you soon.